Good evening, good evening, good evening, everybody. Inniki second class. So, we are here with chemical kinetics. Chemical kinetics is a very interesting chapter because there are only two types of problems. One very easy problems, another very difficult problems. ரெண்டே டைப் தான். பட் உங்களுக்கு வந்து 0 ஆர்டர் அண்ட் ஃபஸ்ட் ஆர்டர் மட்டும்தான். சிலபஸ் வந்து செகண்ட் ஆர்டர் தேர்ட் ஆர்டர்லாம் தூக்கி விட்டாங்க. அதனால் அந்த அளவுக்கு கஷ்டமாலாம் இருக்காது. பட் JEE அட்வான்ஸில் அதெல்லாம் இருக்குது. ஓகே, பூர்வி ஹலோ, ஹவ் ஆர் யூ? பிரவீன் ஹேஸ் அ லாட் ஆஃப் மெசேஜஸ். நைஸ், வெல்கம் டா பிரவீன். எப்படி இருக்க? ஹவ் இஸ் எவ்ரிபடி டூயிங்? பிரகதீஷ் ஹாய், சித்தார்த் குட் ஈவினிங். சுதா ஹவ் ஆர் யூ மா? Okay, so equilibrium, some questions we were able to do, but equilibrium chemical kinetics எல்லாமே questions வந்து நல்லா ஃபண்டமெண்டல் கான்செப்டோட எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும்னா கொஞ்சம் டைம் எடுக்க தாண்டா செய்யுது. இன்னும் பண்ண முடியல அதுக்கு. பட் ஐ கேன் கேரண்டி யூ ஒன் திங், வென் யூ ஒர்க் இட் அவுட் ஆல் தீஸ் வில் ஃப்ளோ ஃபாஸ்ட். ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாகவே ஃப்ளோ ஆகும். நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணும்போது ஃபாஸ்ட்டாக ஒர்க் அவுட் ஆகும். டீச்சிங் கொஞ்சம் ஸ்லோவாக இருக்கும், பட் ஆக்சுவலி கொஷின் ஆன்சர் பண்ணுறது கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாகவே பண்ணிடலாம். வானா தெரிக்க விட்டு 5 this April attempt. எஸ் பூர்வி, எஸ், லெட்ஸ் டூ இட். ஓகே, ஸோ இன்னைக்கு செஷன் ஆரம்பிச்சிடலாமா? வாட் யூ கைஸ் சே? ஹோல்ட் ஆன் அ மினிட். ஓகே, ஹோல்ட் ஆன், லெட் மீ ஜஸ்ட் குவிக்லி கெட் த செட்டப் ரெடி. ஓகே, இன்னைக்கு ரெண்டாவது செஷனில் அதனால் கொஞ்சம் ஸ்லோவாக இருக்கு. That's okay. மேத்ஸில் எப்படி சார் மார்க் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது? காஸ் ஐ எம் பிரிட்டி குட் அண்ட் ஃபிசிக்கல் அண்ட் கெமிஸ்ட்ரி. வெரி குட். ஸோ கைஸ், மேத்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் அவுட் ஆஃப் த 25 questions, ஈவன் இஃப் யூ கெட் 12 questions ரைட், யூ ஆர் தேர்டா 99%. அந்த 12 questions-க்கு யூ சூஸ் விச் சாப்டர் யூ ஹாவ் டு டூ. உங்களுடைய ஃபேவரெட்டு, உங்களுடைய எந்த இடத்துல உங்கள் மைண்டு நல்லா ஃபாஸ்ட்டாக ஒர்க் அவுட் ஆகுதோ அந்த சாப்டர் பிடிச்சிக்கோங்க. ஓகேவா? சில பேருக்கு கால்குலஸ் பிடிக்கும், சில பேருக்கு ப்ராபபிலிட்டி பிடிக்கும், சில பேருக்கு சீரீஸ் பிடிக்கும். அதில் மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் கொஷின்ஸ் சால்வ் பண்ணுங்க. வெயிட்டேஜும் பார்த்துக்கோங்க. எந்தெந்த இப்போது நீங்கள் எப்படி பார்க்கணுன்னா, இஃப் ஐ சூஸ் தீஸ் மெனி சாப்டர்ஸ் இன் மேத்தமெட்டிக்ஸ், ஐ வில் பி ஏபிள் டு அட்டெண்ட் 15 questions. அப்படி பார்த்துக்கோ. கண்டிப்பாக அந்த 15 questions கரெக்டாக தான் போடணும் அப்படின்ற மாதிரி. ஓகே, சுபாஷினி எஸ்மா. ஓகே, சுதா வாலிபால் கேர்ள் அப்படின்னு இருக்குல்ல, அதனால நான் அதை தான், பிகாஸ் இட்ஸ் வெரி ஹார்ட் டு கீப் ட்ராக் ஆஃப் நேம்ஸ் ஃபார் மீடா, பட் ஐ வில் ட்ரை டு ரிமெம்பர். ஓகே, சுபாஷினி, ஆல் ரைட். ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரி சாப்டர்ஸ் பார்த்துக்கோங்க. யூ சூஸ் யுவர் சாப்டர்ஸ், யூ சூஸ் டு யோர் ஸ்ட்ரென்த். உங்கள் ஸ்ட்ரென்த்துக்கு பார்த்துக்கோங்க. அண்ட் அதுலேருந்து யூ ஸ்டார்ட். ஓகே, ஒவ்வொரு கொஷின் பேப்பர் எடுத்து பாருங்கள். JEE மெயின்ஸ் நிறைய செஷன் எல்லாம் ஃபுல் கொஷின் பேப்பர் இருக்குது. அந்த ஃபுல் கொஷின் பேப்பரில் உங்கள் ஸ்ட்ரென்த்துக்கு மேக்ஸில் எவ்வளோ கொஷின் உங்களால் அட்டன் பண்ண முடியுது அப்படின்னு பாருங்கள். உதித் ஹாய்டா, யூ ஆர் லைவ் இன் போத் செஷன். ஹவு வில் யூ அட்டெண்ட் லைவ் இன் போத் செஷன்ஸ்? எவ்வளோ நேரம் எடுக்க போகிறாங்க இன்னும் மேக்ஸை? மேக்ஸ் அப்போவே ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்களேடா, 5 o'clock. 2.5 hours மேலே மேக்ஸ். வெரி நைஸ்டா, செம்ம. பாரு JEE வாத்தி சேனல் எவ்வளோ we are with stamina, so much stamina everybody. Vasanta, hi da, welcome. Lakshmi, it will finish now. Okay. So no problem. We will just gently start our own discussion on chemical kinetics. Hold on a minute. Okay, so chemical kinetics is where we are at. 2025 and start pandrom. That is what we are usually doing. So let's start with this question da. Guys, JEE la எக்ஸாம் ஹாலில் எப்படி நம்ம பிளான் பண்ண போகிறோன்றது தான் இந்த கொஷினோட, இந்த செஷனோடைய ஐடியாவே. ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின்ஸை ஃபாஸ்ட்டாக எப்படி பண்ண போகிறோன்னா. உதயத், வெல்கம் பேக்டா, வெல்கம், நைஸ் டு ஹேவ் யூ ஹியர். நாளைக்கு பயோ எக்ஸாம். யா, ஐ நோ கைஸ், அது படிங்கடா. இது எப்படினாலும் யூடியூப்பில் ரெக்கார்டிங்காக இருக்கும். ஸோ டோன்ட், CBSE இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, இம்பார்ட்டன்ட். காய் உதித், யூ ஆர் ஸ்பேமிங் அகேன். டோன்ட் டூ தட். வி ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் திஸ். நீ போன செஷன் தான் எனக்கு கில்ட்டியாக இருக்குது அப்படி இப்படின்லாம் சொன்னேன். அப்புறம் திருப்பி யூ ஆர் பேக் டு திஸ். ப்ளீஸ் டோன்ட் ஸ்பேம். லெட்ஸ் ஹாவ் அ மீனிங்ஃபுல் கான்வர்சேஷன், ரைட்? JEE மெயின்ஸில் 92% எப்படி 99% எல்லாம் எடுக்கிறது? 92 ஆல்ரெடி நீ எடுக்கிற அப்படின்னா இட் இஸ் ஆக்சுவலி அ வெரி குட் ஸ்கோர். 92 இஸ் அ வெரி குட் ஸ்கோர். ஓகேவா? நீ என்ன பண்ணணும், அதுக்கப்புறம் எங்கே உனக்கு லேக் இருக்குது, எந்த டாப்பிக்கில், எந்த சாப்டர், எந்த சப்ஜெக்டில்
எவ்வளோ கொஷின் அட்டன் பண்ணுற, எப்படி ஒரு 2 or 3 கொஷின்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா அட்டன் பண்ணலாம், அதில் ஃபோக்கஸ் பண்ணு. பிகாஸ் 92க்கும் 99க்கும் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து சம்திங் லைக் 8 கொஷின்ஸ், அவ்வளோதான். ஓகே, அவுட் ஆஃப் 75 கொஷின்ஸ் இஃப் யூ அட்டெம்ப்டட் 8 கொஷின்ஸ் கரெக்ட்லி, 8 into 4 32 மார்க்ஸ். பார்த்தியா, 90லேருந்து ஒரு 32 எக்ஸ்ட்ரா போட்டினா 120+. அவ்வளோதான், யூஆர் அகெயின் 98% வந்துருச்சு. ஓகே, அந்த 8 கொஷின்ஸை எங்கே நீ சூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றத நீ செக் பண்ணணும். ஓகே, விச் சாப்டர், விச் டாபிக், விச் சப்ஜெக்ட், அப்படி பார்க்கணும். 77%னா யூ ஹாவ் டு இன்க்ரீஸ் சம்திங் லைக் 10 to 12 கொஷின்ஸ்டா. ஸோ 3 கொஷின்ஸ் ஆர் 4 கொஷின்ஸ் பர் சப்ஜெக்ட், அப்படி பார்த்துக்கோ. 2 சப்ஜெக்ட் 2 சாப்டர் எக்ஸ்ட்ராவாக எடுத்துக்கணும், அதை நல்லா தரோவாக ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு போகணும். ஓகே, கெயில் ஸ்பீல்லாம் கஷ்டம்டா கெமிக்கல் கைனடிக்ஸ், பட் லெட் ஸ்டார்ட். ஓகே, ஸ்டார்ட் பண்ணி பார்த்தா தான் தெரியும் எங்கே போகிறோன்னு. கெயிலில் இருக்கோமா இல்லை ராகுல் டிராவிடா புஜாராவா அப்படின்னு பார்ப்போம். ஓகே, 59%. ஓகே guys, we'll start. In a first order decomposition, first order decomposition பற்றி நம்மளுக்கு என்ன தெரியும் guys? 1 minute, I want to check this. You guys remember the settings? 3.5 I think. Taper okay, smoothing okay, streamline கொஞ்சம் 0.2 வச்சுக்கலாம், ஸ்டார்ட் டேப்பர் கம்மி பண்ணிக்கலாம், 6 or 5 வச்சுக்கலாம், எண்டு டேப்பர் ஜாஸ்தி பண்ணிக்கலாம். Okay, so this should be fine. All right, the time taken for decomposition of the reactant to 1/4 and 1/8. A நாட்ல ஸ்டார்ட் பண்றோம். ஓகே, and it will become A naught by 2 with 1 T half, and it will become A naught by 4 in another T half. ஓகே, அவன் இதை தான் மீன் பண்ணுறான். 1/4 ஆஃப் இட்ஸ் இனிஷியல் கான்சன்ட்ரேஷனா இந்த 2 T half ஆகுது அப்படின்னு அர்த்தம். இன்னொரு T half விட்டினா A naught by 8 ஆகிடும். ஓகே, யூ ரிமெம்பர் திஸ் ஒன் ஃபார் ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் ரியாக்ஷன். உதித், யூ ஆர் அகெயின் ஸ்பேமிங் டா. யூ வாண்ட் டு டெஸ்ட்ராய் திஸ் செஷன் ஆல்சோ? யூ வாண்ட் டு ஸ்டாப்? Why do you want to do this? What are you benefiting out of doing this? Starting now, can you crack JEE 2027? Obviously, obviously. Come on, you can definitely do it. But consistency, daily வந்து preparation வந்து கரெக்டாக பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். We will not ஒரு நாள் கூட பிளான் பண்ணாமல் இருக்கக்கூடாது. இன்றைக்கி நான் இதை பண்ணுறேன், இன்றைக்கி நான் இதை பண்ணுறேன் அப்படின்னு டெய்லி பிளான் பண்ணிகிட்டே போனீங்கன்னா you will definitely be fine. Okay, how long will the session go? We will see, ma. We will see. Okay, 25, 26 questions எவ்வளோ தூரம் பண்ண முடியுதுன்னு நம்ம பார்ப்போம். Okay, all right, so let's continue. So for A naught by 4 time taken is 2 T half. A நாட்ல இருந்து A naught by 4 வேணும்னா 2 T half எடுக்கிறோம். Okay, so they are asking like that only. So T required for 1/4 and 1/8. இதோட ரேஷியோ தான் கேட்குறாங்க, ratio of T1 by T2. Okay, so 2 T half divided by 3 T half, cancel the T half, you will get 2/3. Option D is the right answer. All of you got it? Udit, you're disturbing us, da. I don't know what to say to you. Minimum marks to get into NIT Trichy. Why do you want to do this, Udit? நீ 10th standard, நீ 11th கிடையாது, JEEயும் எக்ஸாம் எழுத போகிறதில்ல. ஸோ யூ ஹாவ் அ பர்சனல் கிரட்ஜ் அகெயின்ஸ்ட் மீ ஓன்லி. என்னோட செஷனை வந்து இப்போ ஸ்டாப் பண்ணணும், அதுதானே உனக்கு? why are you doing this? Why do you want to do this? Seriously? See, nobody likes you now. Everybody is asking me to ignore him, block him and everything. Is that what you want to achieve? உன்னை கண்டா யாருக்கும் பிடிக்கக்கூடாது அப்படின்றத உன்னுடைய மோட்டிவா? யாராவது ஒருத்தங்க வந்தாங்கன்னா அவங்கள பார்த்து சிரிக்கணும். யூ வாண்ட் டு ஹாவ் அ ஸ்மைல் ஆன் யுவர் ஃபேஸ் வென் சம்படி கம்ஸ் இன் டு அ ரூம். அது ஒரு நல்ல பழக்கம். இப்படி பண்ணினா எப்படிமா? நோபடி லைக்ஸ் யூ நவ். See this, everybody is asking to block you. Is that how you want to be? Disappointed in you. Okay, so answer is option D, da. Option D is the correct answer. Okay, I don't know, he only told he is in class 10th. Okay, all right, next question da. In the question konjam tricky ana question da. All right, so anala konjam pay attention. Okay,
yeah, hydrogen bonding you can say. Chelation சொல்லக்கூடாது, அது hydrogen bonding தான் சொல்லணும். NIT ட்ரிச்சி வேணும்னாலும் நீ 95க்கு மேலேயாவது எடுக்கணும்டா, depending on category it differs. Okay, OBC OBC na I've heard some people got 88 also. Okay, so I'm going to do this question. Let's start from understanding what has happened here. You have taken a container, you put the reactant into the container, A vandu ulla potuta. At this point there is some pressure in the container, let's call it as P0. Okay, initial pressure vandu P0 nu vechikalam, avanga kudukala nama da eduthukurom. Idu initial pressure vandu P0 nu eduthukalam. Okay, and then they are running it for a few minutes. At time t pressure is Pt. Okay, so Pt is pressure at time t, but now it is not just A that is giving this pressure, it is B and C also. B and C are started to form in the system. Okay, adukapra enna agudhu, at infinity what is happening? At infinity reaction is complete, reaction fulla mudijichu. Okay, so this is the pressure at infinity. We can say that at infinity A is no longer present in the system, only at infinity. Actually first order reaction எப்பவுமே முடியாது, infinity la தான் முடியும், like different way of saying it. Okay va, pressure at T infinity வந்து P infinity. Okay, so இதுதான் வந்து நடக்குது, இதுதான் நம்ம செட் பண்ண situation. But what they are asking is rate constant க்கு ஒரு derivation கொடு அப்படினு சொல்லிருக்காங்க. So எல்லாமே K. Okay, so rate constant க்கு என்ன ஒரு expression கொடு அப்படினு சொல்லிருக்காங்க with respect to P infinity and PT. Okay, but we know one expression for K already. What is K for first order reaction? K equals to 2.303 வேண்டாம், இங்க natural log தான் இருக்கு. So we can write it as K equals to 1 by T ln of A0 by AT. Remember this? A0 by AT. This is concentration. But we know one thing, when volume and temperature is constant, PV equals to nRT. V இந்த சைடு எடுத்துட்டு போ, P equals to N by VRT. Okay, constant temperature இருக்கும்போது P is directly proportional to N by V. Okay va, P is directly proportional to N by V. அப்ப concentration is proportional to temperature. You can technically write this as 1 by T ln of P0 by PT. இப்படி எழுதலாம். Okay va, but this is with respect to partial pressure of A. Partial pressure of A, we don't know that. So என்ன பண்ணலாம், அதுக்கு நம்ம வந்து ஒரு டேபிள் போட போறோம் இப்போ. Okay, let's use a table for that and then we will come back and substitute here. At time t with respect to Pt and P infinity, what will be the partial pressure of A? அப்படி எடுக்கலாம். Okay va, let's do that. Let us take a new slide and let's write the reaction. A gives B plus C. இங்கேயும் யோசிச்சு பாருங்க, initial at time 0, நான் என்ன பண்றேன், இது initial change equilibrium னு எழுதாம time வச்சு எழுதுறேன். Okay, T0 at time t at T infinity, இந்த மூணுத்தையும் எழுதிக்கிறேன். Okay, this is easier to understand. Now at time t equal to 0, only A is present in the system, வேற எதுவுமே இல்லை. Okay, so P0 னு வச்சிருந்தோம், ஞாபகம் இருக்கா, 0 னு வச்சுக்கலாம். இது B and C ஃபார்மே ஆகல, இப்போதான் just container எடுத்து A உள்ளதுக்கு போட்டிருக்கேன், அவ்வளோதான். Now only reaction is starting. At time t என்ன நடக்குது, கொஞ்சம் A வந்து ரியாக்ட் ஆகிருக்குமா, நம்ம முன்னாடி இந்த ஈக்குலிபிரியமில் ஐஸ் டேபிள் பண்ணும்போது சேஞ்சுக்கு -x + x போட்டோம், ஞாபகம் இருக்கா, அதுதான் இங்கே பண்ண போகிறோம். ஓகே, ஸோ நவ் we are going to say x is gone, x is forming here. Originally P0 was there, so at time t P0 minus x will be remaining. Okay, P0 minus x will be remaining at time t. But இது எல்லாமே ஃபார்ம் ஆனதுக்கு அப்புறம் we know that total pressure is just sum of all of these things. P0 minus x plus x plus x, this is equals to ஒரு x cancel பண்ணிக்கோ, P0 plus x. இப்போ x தெரிஞ்சாதான் இந்த PT நம்ம சொல்ல முடியும். ஓகே, x தெரியணும், P0 தெரியணும், P0 நமக்கு தெரியாது. Remember that. Okay, right. Now T infinity ல என்ன ஆகும், T infinity ல
concentration of A will completely become 0. Okay, Madhavraj 90. பேசுவோண்டா ஒவ்வொன்றா தான் பண்ண முடியும். இந்த கொஸ்டின் முடிச்சிடலாம். ஓகே, ஆல்ரைட். நெக்ஸ்ட் வந்து at t infinity A is completely become 0. A ஃபுல்லா காலி. ஓகேவா? Then B will become completely P naught. Original concentration P naught இருந்துச்சுன்னா கம்ப்ளீட்டா இது முடிஞ்சிச்சுன்னா stoichiometrically 1:1:1:1 வரும். 1:1:1. அப்போ இங்க P naught போச்சுன்னா இங்க P naught கிரியேட் ஆகும், இங்கேயும் P naught கிரியேட் ஆகும். இந்த இடத்துல total pressure of the system which is infinity is 2P naught. Guys, இதுல இருந்து P naught-க்கு ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் எடுத்துலாம். பாத்தீங்களா? P naught equals to P infinity by 2. இது எடுக்கலாம், இங்கேயும் எடுக்கலாம், இங்கேயும் ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் எடுக்கலாம். P naught-க்கு ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் எடுத்துக்கலாம், x-க்கும் ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் எடுத்துக்கலாம். Okay, so we can write this as, so இங்க இருந்து நான் எடுத்துட்டு வரேன். Okay, இங்க இருந்து எடுத்துட்டு வரேன். So we know already P naught value is P infinity by 2, and we have x is equals to Pt minus P naught. Pt நம்மளுக்கு தெரியும், actually that's given in the system. No, Pt கொடுத்திருக்காங்க, Pt வச்சுக்கலாம், but P naught தெரியாது. P naught-க்கு தான் இங்க சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிடலாமே. P naught is P infinity by 2. Pt minus P infinity by 2. This is the value of x. அப்போ x in the value இருந்துச்சுன்னா you can now substitute for this value. Okay, so now you have the value for this one, that is partial pressure of A at time t. So this is what you need, that is P naught minus x. P naught itself is P infinity by 2. X is Pt minus P infinity by 2. Okay வா? So இதுல இருந்து நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்குது அப்படின்னா, wait, hold on a minute. Yeah, minus of adana paatha. That makes sense. That makes sense. So you will get P infinity minus Pt. Okay, so this will become plus P infinity by 2 plus P infinity by 2 is P infinity minus Pt. All right guys, so Pa of t kadachichu namakku. Now we just have to substitute. Now we just substitute in this thing. So this is P infinity minus Pt. Let's remember that. இந்த இடத்துல சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ண போறோம் இப்போ. So k equals to 1 by t into ln of P naught ஓட வேல்யூ என்ன பார்த்தோம்? P naught value is P infinity by 2 இங்க இருக்கு. Okay, so P infinity by 2 divided by Pt ஓட வேல்யூ என்ன பார்த்தோம்? That is P infinity minus Pt. P infinity minus Pt. Now you just rearrange and finalize the answer. So this is 1 by t ln of P infinity divided by 2 times P infinity minus Pt. That's it. Okay, option B is the right answer. All right, that's it. Simple. So என்ன பண்றோம் அப்படின்றத நம்ம தெளிவா பார்த்துட்டோம்னா we can do this by focusing only on 12 topics. Can we get above 80%? You can actually, but you have to be like completely thorough with it. Okay va? 59 to 97, 40 marks எடுக்கணுமா? ஒரு 10-12 கொஸ்டின் எக்ஸ்ட்ரா எடுக்கணும்டா. 59% கொஞ்சம் கம்மி தான். ஓகேவா? ஸோ ஒரு 12 கொஸ்டின்ஸ் எப்படியாவது அட்டன் பண்ண மாதிரி பாரு. 4+4+4 each subject. Okay, all right. This question came in your test. All right. Okay, so are you all clear with this question? Answer option B is the right answer. Yeah. அந்த இடத்துல ப்ளஸ் வர வேண்டியது மட்டும் கொஞ்சம் இது ஆயிடுச்சு, பட் we got it. Okay, so where did we start guys? இந்த கொஸ்டின்ல என்ன தெரியுமா ப்ராப்ளம் வரும்? where to start ன்னு தெரியாது. we have to start here only guys. formula for k ல இருந்து தான் ஸ்டார்ட் பண்றோம்.
அதிலிருந்து கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஏ நாட் நம்மளுக்கு என்னன்னு தெரியுமா? P நாட். பட் P நாட்டோட வேல்யூவே நம்மளுக்கு தெரியாது. we have to write it in terms of PT and P infinity. ஸோ அங்கேருந்து நம்மளோட தாட் ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் ஆகுது. then we can finally finish this. we have this directly formula in NCERT book. formula wise I don't like the formula இருக்க தான் செய்யும், எல்லாத்துக்கும் இருக்கும். இப்போ இந்த இடத்துல A gives B plus C க்கு பதிலா A gives 2B plus C கொடுத்துட்டான்னு வச்சுக்கோ, என்ன பண்ணுவேன்? do you have formula for that? because கொடுப்பான், JEE எக்ஸாமில் என்ன பண்ணுவான், அதுதான் கொடுப்பான். செந்தில் குமார், யா ஐ நோ, ஐ வாஸ் ஜஸ்ட் டெல்லிங் யூ, டைரக்ட் ஃபார்முலா இருக்கு. இந்த இடத்துல 2B கொடுத்தான்னா என்ன பண்ணுவ? சொல்லுங்க. 90% வேணும்னா 100 மார்க் வேணும்டா. 95% வேணும்னா 120 மார்க் வேணும்டா. 135 மார்க் வேணும். 95%. தட்ஸ் தி ஐடியா. ஓகே, 100 மார்க்னா எவ்வளோ கொஷின் நீயே பார்த்துக்கோ. ஓகே, all right guys, so let's go on to the next question. Option B is indeed the right answer for this. Okay, so yeah, உங்களுக்கு ஃபார்முலா வச்சு பண்ணணும்னா பண்ணுங்க. பட் சம்டைம்ஸ் அந்த ஈக்குவேஷனை மாற்றிட்டானா அதை மைண்டில் வச்சுக்கோங்க. ஃபார்முலா வச்சு போட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் இஷ்யூ ஆகிடும். ஓகே, வேல்முத்து, யா சி தட் இஸ் ஆல்வேஸ் த பெஸ்ட் வேடா. டெரிவேஷன் நம்ம போட போட டெரிவேஷனில் கான்ஃபிடன்ஸ் வரும், நம்ம ப்ராப்ளம்ஸில் கான்ஃபிடன்ஸ் வரும். யூ ஹாவ் டு டூ திஸ். ஓகே, 90 to 99. 90% na you have already scored something like 95 marks to 100 marks. Okay, 99% வேணும்னா இன்னொரு 40 marks ஏத்தணும்டா. 40 to 45 marks ஏத்தணும். இல்லடா 160 marks வேணும்டா. 160 marks, 15 questions வேணும் எக்ஸ்ட்ராவா. 5 questions in each subject. Okay va? All right guys, let's take a look at this question. A person wound was exposed to some bacteria and then the bacterial growth started to happen at the same time. Bacterial growth is a first order kinetics. Okay, usually bacterial growth is referred to as a first order kinetics. Fine. இதில் கொஞ்சம் சீடிங்கும் நடக்கும். ஓகேவா? ஸோ சம்திங் லைக் திஸ். ஸ்டார்டிங்கே கொஞ்சம் வேல்யூ இருக்கும், அதுலேருந்து it will start increasing. This is how it is. Okay, so I think this one and this one, all three are valid. Okay, now wound was later treated with some antibacterial medicine and the rate of bacterial decay R was found to be proportional to square of the existing number of bacteria. And yeah, so square of the existing number of bacteria ku அதிகமா இருக்கு. R is directly proportional to n square na second order reaction. Okay, so இதில் எந்த graph வந்து work out ஆகும்னு கேட்டிருக்காங்க. Okay, so we know that this will not work for before, so let's not even consider this. And rate வச்சு தான் நம்ம increase பண்ணுறோம், rate தான். Okay, rate is directly proportional to n square அப்படின்னா the curve will not be a straight line, it is not a decaying curve, it's either this one or this one. Both of them are correct, but this as an option this is wrong, so this is correct. Option C is correct. C is direct answer. Yes. செந்தில் குமார் பயாலஜி படுறா, சிபிஎஸ்சி முக்கியம்டா, இது ரெக்கார்டட் செஷன் தான்டா, பண்ணிடலாம். என்கிட்டலாம் டவுட் எப்போ வேணாலும் கேட்கலாம். டெலிகிராமில் ஐ எம் ஆல்வேஸ் அவைலபிள், ஸ்க்ரீன்ஷாட் அனுப்பிச்சு டவுட் கேட்டுக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் தான் இருக்குது. R is directly proportional to n squared and they are doing R versus n only. Done. Parabolic curve will be parabolic in nature. Okay, so moving on. Moving on to the next question. C is the right answer. Perfectly. So இங்கே போட்டான் பார்த்தியா, ஃபார்முலா வச்சு போடுறேன்னு சொன்னீங்களே சில பேர், இங்கே பாரு அதே கொஷின் தான், ஆனால் இங்கே 2B போட்டாங்க. ஓகேவா? So when you have this kind of situation, you have to derive it. டைரக்டாக ஃபார்முலா வச்சு போட முடியாது. ஆல்ரைட், ஸோ லெட்ஸ் டூ திஸ். இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க, டைமுக்கு ஒரு வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க, சேம் ஐடியா. Did you see this? Pressure of the system at time t and time infinity. Fully reaction is over அப்படின்ற மாதிரி. Okay, so let's do this exactly the same way. Exactly the same way. So A equals to 2B plus C. Let us quickly try to do this here. 2B plus C. And then initial pressure, let's say, started with pure A. T0 la P0 இருந்துச்சு, 0 0. Okay, and at T is equals to 10 minutes, T10 ன்னு வச்சுப்போம் இதை. Okay, at T is equal to 10 minutes, P0 minus X ன்னு வந்துடும். இது 2X ன்னு வரும், இது X ன்னு வரும். Okay,
இதை எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணினா P0 ஒரு x கேன்சல் ஆகிடும், P0 + 2x is equals to 160 mm/Hg வந்துடும். ஓகே, அது இருந்துட்டு போட்டோம். அதுக்கப்புறம் இன்ஃபினிட்டி, டி இன்ஃபினிட்டியில் என்ன ஆகிடும், இது ஃபுல்லாக 0 ஆகிடும். இது வந்து 2P0ன்னு வரும், இந்த இடத்துல P0ன்னு வரும். கரெக்டா? ஸோ அட் இன்ஃபினிட்டி இட் will be 3P0. ஓகே, ஸோ P infinity is 3P0 and we know the value also 240. So 3P0 equals to 240, which means P0 equals to 80. P0 ஓட வேல்யூவே 80 நமக்கு தெரிஞ்சு போச்சு. அப்போ இந்த இடத்துல x வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிடலாம். So which means P0 plus 2x, oh why am I doing this, 2x equals to 160 minus 80, which is 80. So x equals to 40. இப்போ நம்மளுக்கு எல்லா வேல்யூவும் கிடச்சிச்சு. x 40, P0 வந்து கிடச்சிச்சு. ஓகேவா? Alright, first let's see the option. Initial pressure of A is 80 mm/Hg. P0 வேல்யூ நம்மளுக்கு என்ன கிடச்சது? 80. இது கரெக்டா? இது ட்ரூ ஸ்டேட்மெண்ட். ஓகே, the reaction never goes to completion. First order reaction never goes to completion. That's actually the point of first order reaction. Infinity la தான் complete ஆகும். When do you reach infinity? Never. Okay, அதனால தான் P infinity ன்னு சொல்றோம். This is actually a true statement. Statement or logic படி இது உண்மைதான். Okay, next, partial pressure of A after 10 minutes. This is partial pressure of A after 10 minutes. P0 minus x, P0 80, x 40, அப்போ இது வந்து 40. ஓகே, ஆஃப்டர் 10 minutes is 40. இதுவும் ட்ரூ. அப்போ இது மட்டும் தான் ஃபால்ஸாக இருக்கணும், இன்கரெக்ட் தான் கேட்டிருக்காங்க. ரேட் கான்ஸ்டன்ட் ஆஃப் ரியாக்ஷன் இஸ் 1.693 மினிட் இன்வர்ஸ். இஃப் யூ வாண்ட் we can actually calculate this. அதோட வேல்யூ வந்து k equals to 2.303/t. Why don't we do this? Okay, k equals to 2.303/t log of A0/AT. ஓகே, A0/AT க்கு பதிலாக P0/PT போட போகிறோம். 2.303/10 வச்சுக்கலாம், 10th மினிட்ல பார்த்துக்கலாம். log of A0 ஓட வேல்யூ வந்து 40ன்னு எடுத்தோமா? A0 வேல்யூ என்னது? A0 P0 80. ஓகே, T தான் 40. ஸோ 80/40 கேன்சல் பண்ணா 2, log of 2 0.3010, 2.303/10 into 0.3010. 2.303 into 0.3010 வந்து 0.693 divided by 10 வந்து 0.0693. ஓகே, ஸோ இதுதான் வேல்யூ. கேவோட வேல்யூ 0.0693, ஆனால் அவங்க 1.693 கொடுத்துருக்காங்க. திஸ் இஸ் அ ஃபால்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட். ஆப்ஷன் டி இஸ் த ரைட் ஆன்சர். ஓகேவா? Yeah, how are we knowing concentration of reactant at infinity if it never goes to infinity? Infinity inradhu conceptual da. Infinity inradhu end of reaction, or it is like, okay, I'll ask you one question. It's a mathematical question. Maths la series அப்படினு சொல்லிட்டு ஒன்னு பண்ணிருப்பீங்க தெரியுமா? What is the value of this, guys? What is the value of 1 plus half plus quarter plus 1/8 plus 1/16 plus 1/32 plus and keeps going to infinity by 1/2 to the power infinity? Can you tell me? What's the value? 2. How are you saying it is 2? How are you saying it is 2? I didn't even give many of the numbers. How are you saying it is true? Insta ID வேற வேணுமா ஜெயகோரி? It's called as a convergent series. Convergent series. ஓகேவா? அதுதான் அதோட பேரு. Guys, ஒரு நிமிஷம், I'm getting some repeated calls. Maybe it's an emergency. Just can you give me 1 minute time? I'll just be back. Yeah, convergent series பத்தி யோசிச்சுட்டு இருங்க. I'll just be back.
Okay, guys, we are back. Sorry about that. Yeah, so it keeps on going, right? It keeps on going and going. That's exactly how a first order reaction also takes place. First order reaction க்கும் அதே மாதிரி தான் நடக்கும். Someone is asking for Shiva sir. டே நான் பேசுறேன்டா, உங்க முன்னாடியே இனிமேல் பேசுறேன் சிவா சார். லைவ்லயே கால் அடிக்கிறேன் அவருக்கு. அவர்கிட்ட நீங்களே நேரா கேளுங்க. Okay. Yeah. So that is how. This is exactly how we know that even though the reaction does not go to completion, at infinity, the final pressure of the system can be 240 millimeter mercury. It doesn't, it approaches 240 millimeter mercury. We know it will be 240 millimeter mercury, but it will never get there. Okay. All right, guys. Okay. So that is the answer. Option D is the right answer. It's a nice question. I liked it. Okay. Next question. All right, so consider the following plots of log of rate constants, log k versus 1 by t. Okay, log k versus 1 by t for 3 different reaction. Order of activation energy namukku venum. Okay, wow. Fine. So you guys know the formula for this? Madhavaraj, I have seen your question. Wait, I got 87% session 1, 30 questions attempted. Per number of questions நீ நிறைய அட்டெண்ட் பண்ணணும்டா. 45 ஆவது அட்டன் பண்ணணும். ஓகேவா, எரர் இல்லாமல். அப்போ தான் ஓரளவுக்காவது நம்ம ஒரு 40 கொஷின் எடுத்து 160 150 அதுக்கு மேலே டச் பண்ண முடியும். ஓகேவா, என்ஐடி ட்ரிச்சிலாம் வேணா 95 மேலே வேணும்டா, 97ஆவது வேணும். ஓகே, ஐ எம் நாட் இக்னோரிங் யூடா, கம் ஆன். ஆல் ரைட், யூ நீட் above 98%. See, வேல்முத்து is also saying same thing. Okay, so k equals to ae to the power minus ea by rt, Arrhenius equation. Okay, இதுதான் நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம் இப்போ. log k versus 1 by t வேணும். அப்போ என்ன பண்ணலாம்? We will take natural log on both sides. Ln k equals to ln a minus ea by rt. Okay, 2.303 log போட்டுக்கோ வேணா. 2.303 log k, ஏன்னா அவங்க log k தான் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. மேத்தமெட்டிக்ஸில் log base e யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஓகேவா, ஆனால் கெமிஸ்ட்ரியில் லாக்னு போட்டால் log base 10 தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. So that is equals to 2.303 log a minus ea by rt. இருக்கா? இதை நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? 2.303 ஃபுல்லாக டிவைட் பண்ணிடுவோம். ஸோ log k equals to log a minus ea by 2.303 rt. ஓகே, இதுக்கு அர்த்தம் என்ன அப்படின்னா, if I plot log k versus 1 by t, my slope will be minus ea by 2.303 r. Okay, இதுல 2.303 constant, r constant. So negative slope is directly proportional to ea. Negative slope is directly proportional to ea. So எவ்வளோக்கு எவ்வளோ slope value அதிகமா இருக்கோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ ea value அதிகமா இருக்கும். Okay, so you can very clearly see this negative slope is the highest slope. எவ்வளோ ஷார்ப்பாக இருக்கு பார். அதுக்கப்புறம் இது ரைட். ஸோ யூ கேன் சே EA2 is the highest, after that EA1, after that EA3. Option A is the right answer. Everybody got it right? Yes. R constant தான்டா. You can say it's directly proportional da. M is no, inversely proportional or directly proportional to negative of EA. So அதை வச்சு நம்ம ரிலேஷன்ஷிப் பார்த்துடலாம். Uma got it right, Lakshmi got it right, yes. Lakshmi was asking something. You got it right, ma, yeah. Natural log convert பண்ணா 2.03 multiply பண்ணணும், அவ்வளவுதான். Simple. Pre-exponential factor அப்படின்றது இதான்டா. இந்த a வந்து exponential factorக்கு முன்னாடி இருக்குல்ல, அதுதான் a. இதுதான் pre-exponential factor, Arrhenius factor. ஓகே, மேக்னிடியூட் பார்த்தா போதும், கரெக்ட். பட் இப்போ நம்ம சப்போஸ் கால்குலேட் பண்ண சொன்னான்னு வச்சுக்கேன், இந்த ஸ்லோப்பை வந்து நீ என்னன்னு சொல்லணும்? m ஈக்குவல்ஸ் டு மைனஸ் EA பை 2.303 ஆருக்கு தான் நீ ஈக்குவேட் பண்ணணும். அந்த இடத்துல நீ ஈக்குவேட் பண்ணும்போது EAக்கு ஈக்குவேட் பண்ணக்கூடாது. யூ வில் கெட் த ரைட் ஆன்சர். இன்னைக்கு எங்கடா ஸ்பீட் போகிறோம்? 15 தான் போட்டிருக்கோம் ஸ்லைடு. ஓகே, ஸோ லெட்ஸ் மூவ் ஆன் டு தி நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். இன்னொரு டக்குன்னு ஒரு 25 வரைக்கும் போடலாம் வாங்க. half life of zero order reaction A gives products ரா. ஓகே, இதை வந்து அவனே சொல்லிட்டான், ஜீரோ ஆர்டர் ரியாக்ஷன் சொல்லிட்டான். அது வந்து 1 hour சொல்லிட்டான். ஓகே, when initial concentration of reactant is 2 moles per liter, the time required to decrease concentration of A from 0.5 to 0.25.
இதுதான் question. Okay, but half-life period is not constant for zero order reaction. Okay, zero order reaction க்கு half-life வந்து constant கிடையாது. It is actually directly proportional to A0. A0 அதிகமா இருந்துச்சுன்னா half-life period அதிகமா இருக்கும். Okay, so for zero order, T half equals to A0 by 2K. Okay, இது எதுக்கு நம்ம வந்து first reaction கொடுத்திருக்காங்கன்னா we can calculate K from this. Okay, this implies K equals to A0 by 2 into T half. A0 ஓட வேல்யூ வந்து 2 இருக்கும்போது T half ஓட வேல்யூ 1 hour இருக்கு. This means K ஓட வேல்யூ itself is 1. K ஓட வேல்யூ 1, but hourல இருக்கு. Remember that. Okay, so what do we want hour only. Hourம் இருக்கு, மினிட்டும் இருக்கு. So be careful here. Next, இது experiment 1. Experiment 2ல என்ன பண்றாங்க? half life கேக்குறாங்க. At 0.50 moles per liter, what is the half life ன்னு கேக்குறாங்க. That is the question. Okay, so then we can just calculate using the same formula, A0 by 2. That's it. A0 ஓட value 0.5 and then 2 into K ஓட value 1 moles per liters per hour. All right, then you get 0.25 hour. 0.25 hours. 0.25 hours na 15 minutes. So 15 minutes is the right answer. Okay, direct question. Yeah, thank you da Harith. புயல் வேகம் இதெல்லாம் ஆக்சுவலி ஸ்லோ தான், பட் நீ சொல்லும் போது எனக்கு இன்னும் ஃபாஸ்ட்டாக போடணும்னு தோணுது. ஓகே தீபேஷ், பட் கம்பேர்ட் டு ஈக்குலிபிரியம் செஷன், ஈக்குலிபிரியம் ஸ்லோவாக தானடா போச்சு, isn't it? ஏய் நம்ம இருக்கிறதுலே ஃபாஸ்ட்டாக போன செஷன்லாம் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி தான்டா. ஆர்கானிக்லாம் பட்டுன்னு போச்சு. வேர் ஷுட் ஐ ஸ்டார்ட் ஃப்ரம், ஸ்டார்டிங் ஆர் கேன் ஐ கண்டினியூ? இட்ஸ் யோர் விஷ் டா. இட்ஸ் ஒன்லி ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின். நம்ம முன்னாடி இருந்த இதெல்லாம் கிடையாது, ஒரு ஃப்ளோ கிடையாது. ஓகேவா, ஃபண்டமெண்டல் சொல்லிட்டு அப்படி அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது. நீ அப்படியே கண்டினியூ பண்ணு தமிழ் மாறன். டோன்ட் வரி அபவுட் இட். கேன் யூ எக்ஸ்பிளைன் ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜி கான்செப்ட்? நிறைய கொஸ்டின் வருதுமா லக்ஷ்மி, டோன்ட் ஈவன் வரி அபவுட் இட். ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜி கொஸ்டின் நிறைய வருது. ஸோ வி வில், இதோ இங்கே ஒன்று வந்துச்சு பேர். இதே வீடியோஸே நீ வந்து விஐடி ட்ரிபிள்க்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போதைக்கு நீ பாரு, விஐடி ட்ரிபிள் என்னைக்குடா எக்ஸாம் வருது தோஃபி? எக்ஸாம் என்னைக்கு? தமிழ் மாறன், யூ கண்டினியூ வாட்சிங். அதுக்கப்புறமா எதுலேருந்து நீ பார்த்துருக்கியோ அதுக்கு முன்னாடி அப்புறமா பார்த்துக்கோ. ஷேர் யோர் டெலிகிராம் ஐடி, DRSAVV, தட்ஸ் மை டெலிகிராம் ஐடி. ஓகே, all right, 28th April, we have time da, we have time. May 2, we have time, no problem, don't worry about it. Okay, so now guys, either reaction A2 plus B2 gives 2AB. Reaction not exactly very important, but activation energy for forward and backward reaction கொடுத்திருக்காங்கடா. இதை எப்படி தெரியுமா ஹேண்டில் பண்ணணும்? கிராஃப் போட்டு தான் ஹேண்டில் பண்ணணும். ஸோ டேக் அ லுக் அட் திஸ். இதுதான் எனர்ஜி. நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ரியாக்டன்ட் வந்து ப்ராடக்டாக மாறுது. இது எக்ஸோதெர்மிக்கா எண்டோதெர்மிக்கா? இரு யோசிப்போம். ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷனுக்கு கம்மியாக தேவைப்படுது, பேக்வர்ட் ரியாக்ஷன் எக்ஸோதெர்மிக் தான்டா, எக்ஸோதெர்மிக் தான். ஓகே, ஸோ என்ன ஆகுதுன்னு பாரு. திஸ் ரியாக்டன்ட் இஸ் பிகமிங் ப்ராடக்ட் பை கோயிங் த்ரூ அ டிரான்சிஷன் ஸ்டேட். இப்படி தான் போகுது. ஓகேவா, இதுதான் அந்த எனர்ஜி லேண்ட்ஸ்கேப். இதை கிராஸ் பண்ணாதான் ரியாக்ஷன் நடக்க முடியும். which means this is what is called as activation energy. அது வந்து ஒரு பேரியர். அந்த ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜி பேரியர் இருக்கிறதுனால தான் ரியாக்டன்ட்டே ஸ்டேபிளாக இருக்கு. நீ அதுக்கு மேலே தள்ளி விட்டனா அது ப்ராடக்ட் ஆகிடும். ஓகே, இந்த வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க 180 kilojoules per mole. ஓகே, இது வந்து ஃபார்வர்ட் டைரக்ஷனுக்கு EAF. ஓகே, ரிவர்ஸ் டைரக்ஷனில் அதுவும் ரியாக்ஷன் நடக்கலாம்ல, ப்ராடக்ட்ஸ் தான் ரியாக்ஷனுக்கு வரலாமே. ஓகே, அந்த ரிவர்ஸ் டைரக்ஷனில் 200 kilojoules per mole இருக்கும். ஸோ ரிவர்ஸ் ரியாக்ஷன் நடக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம், ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷன் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்குது. ஆல் ரைட், அண்ட் த டிஃபரன்ஸ், திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் என்தால்பி ஆஃப் ரியாக்ஷன். டெல்டா H ஈக்குவல்ஸ் டு -20 kilojoules, த என்தால்பி ஆஃப் ரியாக்ஷன். ஓகே,
ஸோ இதை என்ன செய்கிறாங்க, கேட்டலிஸ்ட் போடுறாங்கடா. கேட்டலிஸ்ட் போட்டால் என்ன ஆகிடுது, ஃபார்வர்ட் டைரக்ஷன்லேயே இல்லை, லோயஸ் EA ஃபார் போத் ரியாக்ஷன் பை 100 kilojoules. அப்போ என்ன ஆகிடுது, கேட்டலிஸ்ட் போட்டதுக்கு அப்புறம் இதே ரியாக்ஷன் வந்து என்தால்பி சேஞ்ச் சேமாக தான் இருக்கும் எப்படினாலும், ஆனால் ஓவரால் ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜி சின்னதாகிடுது. முன்னாடி இவ்வளோ பெருசு இருந்தது, இப்போ இவ்வளோ ஆயிடுச்சு. ஓகே, முன்னாடி 180 இருந்தது, இப்போ 80 ஆயிடுச்சு. முன்னாடி 200 இருந்தது, இப்போ 100 ஆயிடுச்சு. ரியாக்ஷன் ஃபாஸ்ட்டாக நடக்கும் இப்போ. ஓகே, ஆல்ரைட். ஸோ விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் கரெக்ட்? திஸ் இஸ் த கொஸ்டின். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் பார்ப்போம். கேட்டலிஸ்ட் டஸ் நாட் ஆல்டர் த கிப்ஸ் எனர்ஜி சேஞ்ச் ஆஃப் த ரியாக்ஷன். திஸ் இஸ் ட்ரூடா. டெல்டா ஜி டிபெண்ட்ஸ் ஆன், இட்ஸ் அ ஸ்டேட் ஃபங்க்ஷன். கேட்டலிஸ்ட்னால அதை ஒன்றும் பண்ண முடியாது. ஸ்டேட் ஃபங்க்ஷனா என்னது, நீ எண்டு ஸ்டேட்டு கூட இனிஷியல் ஸ்டேட்டு கூட இதை வச்சே நான் டெல்டா ஜி சொல்லிடுவேன். நடுவில் என்ன ஆகுதுன்றது எனக்கு இன்ட்ரெஸ்டே கிடையாது. அதான் டெல்டா ஜி, ஸ்டேட் வேரியபிள். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் அ ட்ரூ ஸ்டேட்மெண்ட். என்தால்பி சேஞ்ச் ஃபார் த ரியாக்ஷன் இஸ் ப்ளஸ்ன்னு சொல்லியிருக்கான், தட் இஸ் இன்கரெக்ட். நம்ம கால்குலேட் பண்ணி வச்சிருக்கோம், இட் இஸ் minus 20 kilojoules per mole. So this is false. Catalyst can cause non-spontaneous. No, catalyst can never alter the rate of a non-spontaneous reaction. This is wrong. Okay, spontaneous reaction இருக்கணும், ரியாக்ஷன் நடக்கணும், அப்போதான் ரியாக்ஷன் ஃபாஸ்டாக நடக்கும். கேட்டலிஸ்ட் போட்டினா நித்யா ஏழுமலை லிசனிங் எவ்ரி ஒன். யா, வை நாட்? see that's the one good thing about YouTube. யாருக்கெல்லாம் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கோ அவங்க மட்டும் தான் இருப்பாங்க. தட்ஸ் த ஒன் குட் திங். இப்போது கிளாஸ் ரூமில் எடுக்கிறோம், ஒரு 60 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கேன், ஃபிசிக்கலி ப்ரெசென்ட்டு, மென்டலி எவ்வளோ பேர் இருப்பாங்கன்னு தெரியாது. ஓகே, that's always the case. பட் யூடியூப்பில் the conversion is very good. So that one thing that I really like about it. All of you are very, very good students that way. Everybody is participating, all of you are chatting, so really nice. Okay, may I get in? Of course you can get in. Why not? What job options for metallurgy? Metallurgy கடா வேலை இல்லை டேய், நீ ஒரு ஃபேக்ட்ரியே தொடங்கலாம், எவ்வளோ ஃபேக்ட்ரி தொடங்கியிருக்காங்க. பட் கவர்மெண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் நிறையா இருக்குது. ஸோ கவர்மெண்ட் ஜாப் கொஞ்சம் நிறையா கிடைக்கும். யூ கேன் ஈவன் பிகம் அ இன்ஜினியர் வித் த கவர்மெண்ட். நிறையா இருக்குடா மெட்டலர்ஜி. ஐஐடி கான்பூரில் மெட்டலர்ஜி ரொம்ப ஸ்ட்ராங். ஒன் ஆஃப் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹூ வாஸ் டூயிங் மெட்டீரியல் சயின்ஸ் அண்ட் மெட்டலர்ஜி ஹாஸ் ஜாயின்ட் இஸ்ரோ. இஃப் வி யூனோ சப்போஸ் டைம் கிடச்சதுன்னா லைவ்லேயே அவர் கால் அடிக்கலாம். கால் அடித்து எடுத்து என்ன பண்ணுறான்னு பார்ப்போம், நல்லாயிருக்கும். ஓகே, பட் யா, ஹீ இஸ் அ வெரி பிஸி மேன். ஆல் ரைட், ஹிஸ் நேம் இஸ் ஹரிஹரன். மெட்டீரியல் சயின்ஸ் படித்தார். மெட்டீரியல் சயின்ஸ், மெட்டலர்ஜி அண்ட் மெட்டீரியல் சயின்ஸ் ஆர் லைக் sister departments, not sure. Yeah, this class is very interactive that way da. I really like this class. Now correct ah poitu irukku. Sundar Pichai also metallurgy. See, Sundar Pichai avaru metallurgy mudicha odane avaru பாட்டுக்கு I think he did a MBA, right? அப்படி போயிட்டாரு. 6 runs to quarter, இப்போதான் குவார்டர் செஞ்சுரியே வரும், பார்த்துட்டே இரு. சரி, ஓகே. என்தால்பி சேஞ்ச் ஃபார் த கேட்டலைஸ் ரியாக்ஷன் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் தட். இது தப்புடா, இது தப்பு. கேட்டலைஸ் ரியாக்ஷனாக இருந்தாலும் சரி, non-catalyzed reaction இருந்தாலும் சரி, enthalpy change is a state variable, which means we will definitely depend only on the initial and final state. நடுவில் என்ன நடக்குதுன்றது கவலை கிடையாது. Yeah. Okay, so option A is the right answer. Fantastic. Moving on. Okay, so this is another question. Rate law கொடுத்துட்டாங்க. Okay. I don't know da. Ongaravannன், I don't know. அந்த ஹிஸ்ட்ரி ஜாகிரஃபிலாம் நான் படிக்கிறது இல்லைடா. நம்மளுக்கு என்ன தேவையோ அதை படிச்சுக்கலாம். பட் எம்பிஏ இஸ் அ வெரி குட் ஆப்ஷன் ஐ திங்க் தீஸ் டேஸ். பர்டிகுலர்லி ஏஐ வந்ததுக்கப்புறம் எம்பிஏ இஸ் அ ஃபென்டாஸ்டிக் ஆப்ஷன். பிஸ்னஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன், நீங்கள் அடுத்த லெவல் போகணும் அப்படின்னா ஏஐ வச்சு என்னெல்லாம் செய்யலாம் அப்படின்றது நம்மளுக்கு தெரியணும். வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் இன் தி வேர்ல்ட் ஆஃப்டர் ஏஐ ஹேஸ் கம், இட்ஸ் வெரி வெரி டிஃபிகல்ட் டு ப்ரெடிக்ட். நம்மளோட வேலை உண்டு, நம்ம உண்டுன்னு நம்ம இருக்க முடியாது. அட்லீஸ்ட் யூ கைஸ், ரைட்? 12th இப்போ தான் நீங்கள் முடிக்கிறீங்க. ஸோ யூ கேன் திங்க் அபவுட் தட். ஓகே, அவ்வளோதாம்மா லக்ஷ்மி, அவ்வளோதான். அதான் ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜி கான்செப்ட் முடிச்சிட்டோம். இதுக்கப்புறம் கொஷின்ஸ் பார்த்தா இன்னும் நல்லா புரியும். பிடெக் எம்பி அது ஒன்றை பொறுத்து தான்டா இருக்குது சித்தார்த். இஃப் யூ திங்க் யூ ஆர் குட் அட் மேனேஜிங் ப்ராஜெக்ட்ஸ், அஃப்கோர்ஸ் கோ ஃபார் எம்பிஏ as soon as you finish பிடெக். இல்லை, இஃப் யூ திங்க் யூ ஆர் வெரி குட் இன் டெக்னிக்கல் வேஸ், யூ கோ ஃபார் பிடெக் அண்ட் எம்டெக், if possible PhD also. Okay, it all depends on you, but yeah, keep all those options in mind. Okay, ரேட்ல கொடுத்துட்டாங்களா? கான்சென்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஏ டபுள் பண்ணுறாங்களா? டே, இப்போ இந்த மாதிரி கொஷின்ஸை கொஞ்சம் ஸ்பெசிஃபிக்காக போட்டோன்னா அழகாக வரும்டா.
நம்ம என்ன பண்ணலாம், ஃபஸ்ட்டு ஆரை வந்து காமனாக எழுதிக்கலாம். a to the power n, b to the power m. ஓகே, அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணலாம், ஃபஸ்ட் ரியாக்ஷன் இதை வந்து எக்ஸ்பெரிமெண்ட் 1 எடுத்துட்டோம்னா r1 ka1 இல்லை இது இல்லை a1 b1 இப்படி வந்துடும். ஓகேவா, இப்போ நான் என்ன செய்ய போகிறேன், r2 எடுக்க போகிறேன். r2 is also a2 to the power n and b2 to the power n. இதுதான் வந்து ரேட் லா அப்படின்னா அப்படி தான் எழுதி ஆகணும். எவ்வளோ எக்ஸ்பெரிமெண்ட் இருந்தாலும் given the option, given concentration வச்சு தான் எழுதணும். But they have told one thing, a is doubled on. That means a2 concentration is actually 2 times a1 concentration. b is halved on. That means b2 concentration is 1/2 of b1 concentration. இதை அப்படியே இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம். k into 2 times a1 the whole to the power n and b1 by 2 the whole to the power m. இப்போ இதை வெளியே எடுத்து எழுதுனேன்னு வச்சுக்கேன், k 2 to the power n வந்து வெளியே வந்துடும், divided by 2 to the power m வந்து இந்த சைட்லேருந்து வெளியே வந்துடும். And then you have a1 to the power n, b1 to the power m. ஓகே, ஸோ இந்த 2 மட்டும் வெளியே எடுத்துனா எப்படி வரும், 2 to the power n minus m வருமா, k times a1 to the power n, b1 to the power m. இதுதான் உன்னுடைய r1. ஸோ 2 to the power n minus m into r1. ஸோ r2 வந்து இப்படி ஆயிடுச்சு. ஆல்ரைட், ரேஷியோ ஆஃப் நியூ ரேட் r2 by r1 is this one, 2 to the power n minus m. Option B is the right answer. Thank you, Dasandil. That's what I gain motivation from you, you gain motivation from us. Together we grow and we win. That's the idea. Okay, so easy question. Easy question. Lord Tamila, என்னடா சொல்றது, IIT போங்கடா நிறைய பேர், அங்க போய் டாமினேட் பண்ணுங்க எல்லாரும். வேற என்ன சொல்றது, அங்க போகணும்டா. அங்க தாண்டா இருக்கு, அங்க தாண்டா டெக்னாலஜியோட ப்ளீடிங் எட்ஜ் இருக்கு, கட்டிங் எட்ஜ் டெக்னாலஜின்னு சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? அங்கதான் உன்னால டெவலப்பே பண்ண முடியும். ஏன்னா எல்லாரும் அங்கதான் டெவலப் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் டெக்னாலஜி எங்க நீ டெவலப் பண்ண, வீட்டில் உட்காந்து டெவலப் பண்ண போற? யூ ஹாவ் டு கோ டு IIT, யூ ஹாவ் டு கோ டு பிளேஸ் வேர் பீப்புள் ஆர் காம்படிட்டிவ். கான்பூர் ஹிந்தி எப்படி அதெல்லாம் மேனேஜ் பண்ணலாம்டா. எங்க போனாலும் நம்ம கிட்ட இருக்கிற புரோக்கன் இங்கிலீஷை வச்சு மேனேஜ் பண்ணிடலாம். நான் பேசுறது எனக்கு புரியுதா, அவ்வளோதான், அது போதும். அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கற்றுக்கலாம் என்னென்ன வேணுமோ. ஓகே, ஐடென்டிஃபை கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ். லெட்ஸ் டூ திஸ். Arrhenius equation holds true only for an elementary homogeneous reaction. That is not true. Arrhenius reaction வந்து Arrhenius equation it can hold true for any reaction, not just for elementary homogeneous reaction. அப்படி கிடையாது. Okay, this is not true, this is true, false. Okay, Arrhenius equation is a generalized reaction, generalized equation. You can do this. Now option B, the unit of A is the same as that of K in Arrhenius equation. This is true because EA to the power by K equals to AE to the power minus EA by RT. This entire thing, you know, this entire thing is just a fraction. It's just a number. Okay, இதுக்கு யூனிட்டே கிடையாது. அப்போ K-க்கும் A-க்கும் ஒரே யூனிட். Okay, this is true. Next, at a given temperature, a low activation energy means a fast reaction. This is true. Activation energy na என்னது, நான் என்ன சொல்லிருக்கேன் இங்க பாரு, ரியாக்டன்ட் ப்ராடக்டா மாறுது. இதுக்கு பேரியர் ரொம்ப அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா ரியாக்ஷன் ஸ்லோவாக நடக்கும், ஏன்னா இதை கிராஸ் பண்ணவே முடியாது. How many molecules will cross this barrier? Very less number of molecules. இதுவே பேரியர் சின்னதாக இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கேன், நிறைய மாலிகூல்ஸ் கிராஸ் பண்ணி போகும். ரேட் ஆஃப் ரியாக்ஷன் தான் என்ன, டேர்ன் ஓவர் தானே. எவ்வளோ ரியாக்டன்ட் வந்து ப்ராடக்டாக மாறுதுன்றது தான் ரேட்டு. பேரியர் சின்னதாக இருந்துச்சுன்னா நிறையா ரியாக்ஷன் நடக்கும், பேரியர் பெருசாக இருந்துச்சுன்னா கம்மி ரியாக்ஷன் நடக்கும். ஸோ this at any given temperature, low activation energy means fast reaction is a true statement. Okay, yes, all of you already got the answer, but I have to go through this, no? Arrhenius factor and EA as used in Arrhenius equation depend on temperature. What depends on temperature? Not this one. Okay, temperature only affects how many molecules have that particular number of மாலிக்யூல்ஸ். இஏவுக்கு தாண்டி எவ்வளோ மாலிக்யூல்ஸ் இருக்குன்றது தான் டெம்பரேச்சர் டிட்டர்மைன் பண்ணுமே ஒழிய இஏவே டெம்பரேச்சர் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்காது. இங்கே பார், டெம்பரேச்சருக்கு தனியாக ஒரு டேர்மே இருக்கு பார். இஃப் இஏ டிபெண்ட்ஸ் ஆன் டெம்பரேச்சர், அது இங்கேயே ஃபேக்டர் ஆகிடும். ஸோ திஸ் இஸ் ஃபால்ஸ்.
This is false. Temperature factor இருக்கும்போது உனக்கு தனியா A and EA factor தேவைப்படுதுன்னா they are independent of temperature அப்படின்னு அர்த்தம், mathematically speaking. And another thing is activation energy barrier, it depends on the intermediate of the reaction. Transition state இருக்குல்ல, அதை பொறுத்து தான் இருக்கே தவிர அதுக்கும் டெம்பரேச்சருக்கும் மீனிங் இல்லை. Temperature ஆனா guys, but temperature affects rate of reaction, right? How does temperature affect rate of reaction? How does temperature affect rate of reaction? நம்ம சொல்லிட்டோம் ஏவும் டெம்பரேச்சர் டிபெண்டன்ட் இல்லை, ஏவும் டெம்பரேச்சர் டிபெண்டன்ட் இல்லை. தென் ஹவு டஸ் டெம்பரேச்சர் அஃபெக்ட் ரேட் ஆஃப் ரியாக்ஷன்? வாட் இட் டஸ் இஸ் இட் ஆல்டர்ஸ் த எனர்ஜி லெவல் ஆஃப் த ரியாக்டன்ட்ரா. ரியாக்டன்ட் ஹை டெம்பரேச்சர் பண்ணால் இங்கே போயிடும், லோ டெம்பரேச்சர்னா இங்கே இருக்கும். ஓகே, இதை ஆல்டர் பண்ணி தான் இட் இஸ் ஏபிள் டு ஓவர் கம் த ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜி பேரியர். பேரியர் அங்கேயே தான் இருக்குது. The proportion of molecules that are able to cross the activation energy barrier will be higher at higher temperature. Okay, that is how it is able to increase the rate of reaction. Yes, double the rate at increasing 10 degrees Celsius லாம் படிச்சிருக்கீங்கல்ல, அது ஏன்னா number of molecules having higher energy will be higher. Idea. Okay, so moving on guys. EA is greater than RT. A and EA become interdependent. Why is that happening? A and RT is not interdependent. No, this is also not true. So B and C are the only correct answer. Mathematical expression vache nama indha question pottalam just. Okay, fantastic. Let's move on to the next question. Go on. C is the correct answer. C is the correct answer. Ella unga ஆசீர்வாத். My blessing always with you guys. Sujay Rajkumar. Well, yeah, we have worked in many places, da. What do you want to know? We are now live on YouTube. Purvi, yes. Okay, fine. Let's move on. Okay. Guys, this is a nice question. I really love this question. இதை ரெண்டு வழியில் போடலாம். ஒன்று பியூர்லி மேத்தமெட்டிக்கலாக வச்சு கம்பேர் பண்ணி போடலாம், இன்னொன்று லாஜிக்கலாக போடலாம். ஓகே, I love a reaction whenever they are talking about first order kinetics. Have they mentioned this anywhere? In a reaction, initial concentration of A and B are related as this one. Half-lives of A and B are 10 and they've already given 10 minutes and 40 minutes as if they are constant. So I'm guessing this is a first order reaction. If they start to disappear at the same time, both following first order kinetics. They are both following first order kinetics only. Okay. Yeah, chemical kinetics கொஞ்சம் ஸ்லோவாக தாண்டா போகும் ஸ்டார்ட்டில், ஒன்றுமே பண்ண முடியாதுடா. ஓகே, maybe if I was doing it alone I would have done it faster, but the questions are like that. There's no other way we can do. Anyway, so both are following first order kinetics, and look at this question. How much time will it take for the concentration of both of the reactant to be same? Okay, so A not B நாட் ரெண்டுமே ஸ்டார்ட் ஆகுதுடா சேம் டைமில் T = 0. இது ரெண்டும் வந்து அப்படியே கம்மி ஆகிட்டே வரப்போகுது. ஓகே, ஹாஃப் லைஃப் கொடுத்துருக்காங்கன்ற மாதிரி வச்சுப்போம். at some time their concentration are both the same. இது நீங்கள் வந்து மேத்தமெட்டிக்கலாக போடலாம். there is a possible way to do this, but I love to do it in a slightly logical manner. So let us see. A ஓட ஹாஃப் லைஃப் வந்து 10 minutes டா. And they've told that initial concentration are related as A0 = 8B0. அப்போ A0 ன்னு எழுதுறத நான் என்னன்னு எழுதலாம், 8B0 ன்னு எழுதலாம். ஓகே, அப்போ 10 minutes கழிச்சு இது என்ன ஆகும், 4B0 ஆயிடும். 10 minutes கழிச்சு என்ன ஆகும், 2B0 ஆயிடும். இன்னொரு 10 minutes கழிச்சு என்ன ஆகும், B0 ஆயிடும். ஓகே, இன்னொரு 10 minutes கழிச்சு என்ன ஆகும், B0/2 ஆயிடும். ஓகே, மொத்தம் எவ்வளோ மினிட்ஸ் ஆயிருக்கு, 10, 20, 30, 40 minutes ஆயிருக்கா, 40 minutes ஆயிருக்கா. 40 minutes is the half life period of B. இந்த 40 minutesல B0 என்னவா இருக்கும், B0/2 ஆயிருக்கும். Concentration has now become equal. Okay, so this is not the mathematical way to do this question. Mathematical way to do this question is you have to write two different equations. T equals to what is that? T equals to 2.
2.303 by k log of a naught by at. அதே மாதிரி 2.303 by k log of b naught by bt. அப்படி போட்டு ரெண்டுத்தையும் ஈக்குவேட் பண்ணி எழுதணும். But we've got the answer already. Yeah, we got the answer already. So this works. This works. Yeah, Lakshmi is asking me to do this mathematically. I am asking you to do this way because JEE will give you like this only. Okay. இதை வந்து சப்போஸ் ஒரு டெசிமல் பாயிண்ட் வர மாதிரி வேல்யூ இருந்துச்சுன்னா போட முடியுமா? எம்சிக்யூவாக இருந்தால் போட முடியும். ஓகே, எம்சிக்யூவாக இருந்தால் போட முடியும். யூ கேன் டூ வெரி சிமிலர் கொஷின் இன் அன் எம்சிக்யூ மேனர் ஆல்சோ. Very good, Rachandru. This is how you have to think like a IITian. You guys are already thinking like an IITian. Okay, mathematical way vachu podanuma. For that I need to know k value. Okay, so last la podrema Lakshmi. Okay, already nama romba slow ah poitu irukom. Time paru. Okay, last la podren. Okay, last la podren. We will try to do this. Remember this, slide number 25. Okay. Okay, 26 is done. So let's move on to the next question. Reactant A converts to D. A லருந்து D வரணும். Okay, through a given mechanism கொடுத்துட்டாங்க. இது slow, இது fast, இது fast. You guys know what is the rate determining step? Lord Tamila, very good. Integer type na nearest integer தான் கேட்பாங்க. Oh well guys, JEE mains ல இப்போ integer type கிடையாது, numerical type ன்னு பேரு. Integer type கிடையாது. Nowadays they are not asking integer type. Nowadays they are doing numerical type. Numerical na ரெண்டு decimal point வரைக்கும் நீ ஆன்சர் சொல்லணும், கரெக்டா டிவிஷன் பண்ணி சொல்லணும். Okay, slowest step of the reaction is going to be your rate determining step. அதுக்கு தான் activation energy maximum தேவைப்படணும். ஐடியா அதுதான். Okay, whenever you have the slowest step, that step will require maximum activation energy. இதுல எந்த ஸ்டெப்புக்கு அப்பனா maximum activation energy தேவைப்படுது? Okay, A to B transformation. Okay, A to B transformation க்கு தான் maximum activation energy தேவைப்படுது. Activation energy is this value. Okay, this value, this value and this value. It looks like all of them have highest activation energy. வேற எதுவுமே அவ்வளோ ஹையா இல்ல. Okay, look at this. This is smaller. This is also smaller. This is smaller. This is like okay, close to this value. So there is slight difference here. What about this one and this one is also each smaller. Here also it is smaller. Okay, so சொல்ல முடியாது, இதை வச்சு சொல்ல முடியாது. சரி, இன்னொன்று பாரு. Delta H is positive for this. அப்படின்னா products வந்து reactants ஓட high level இருக்கு. But C and D பாரு, products is lower than the reactant. இதை வச்சு தான் நம்ம பண்ணி ஆகணும் இந்த கொஸ்டின். ஓகேவா? ஸோ இது வந்து எக்ஸோதமிக்கா எண்டோதமிக்கான்னு ஃபர்ஸ்ட் பார்ப்போம். இது எண்டோதமிக்டா, திஸ் இஸ் எண்டோ. ஏன்னா ரியாக்டன்ட் வந்து ப்ராடக்டோட ஹை லெவலில் இருக்கு. அதே மாதிரி இதுவும் எண்டோ. அப்போ இது ஆன்சர் கிடையாது. ஏன்னா நம்மளுக்கு செகண்ட் வந்து எக்ஸோ வேணும், செகண்ட் வந்து எக்ஸோ வேணும், செகண்ட் வந்து எக்ஸோ, தேர்ட் வந்து எக்ஸோ வேணும். நம்மளுக்கு எண்டோ எண்டோ எக்ஸோன்னு வருது. ஓகே, அது கிடையாது. வாட் அபவுட் பி? திஸ் இஸ் எண்டோ, second one exo, third one exo. But I am worried about this one. Okay, இது வந்து almost same இருக்கு. And this transition state is higher. TS is higher in energy. overall energy higher இருக்கவும் கூடாது. இதுவும் first step தான் overall energy higher இருக்கணும். Okay, okay. So இங்க பாரு, இது endo, இதுவும் எண்டோ, இது எக்ஸோ. we don't want this also. ஆப்ஷன் டி பாரு, இதுதான் ஹையஸ்ட். திஸ் இஸ் எண்டோ, திஸ் இஸ் எக்ஸோ, திஸ் இஸ் ஆல்சோ எக்ஸோ. ஆப்ஷன் டி இஸ் your right answer. All of you have already reached the answer. This question came in your set. Very nice, Prakatish. Okay, so option D is the right answer. Next question. Yeah, so இப்போ உங்க வீட்டில் மெடிசின்லாம் வாங்குறீங்கல்ல, I am finding answer as first. Very good ra, very good ra, very good, very good. Okay, இது கொஞ்சம் யூடியூப்ல பார்க்கறது கொஞ்சம் கஷ்டம்டா, நிறைய கமெண்ட்ஸ் அப்படியே ஓடிட்டே இருக்குல்ல. டி ஆன்சர் எவ்வளோ பேர் சொல்லியிருக்காங்க பாரு. I have to scroll and all.
I think Prakatish got the answer first, and then Purvi, and then Lord Tamula, and then Puneet. Well done, well done, well done. Okay, okay. Now, உங்கள் வீட்டில் மெடிசன்லாம் வாங்குவீங்க, சம்டைம்ஸ் அதை ஸ்டோர் பண்ணுவீங்க, ஒரு 6 மாதம் கழிச்சு யூஸ் பண்ணுவீங்க. அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணலாமா? அப்படி யூஸ் பண்ணால் எஃபெக்டிவ்னஸ் இருக்குமா? ஹவு many slides done? ரொம்ப ஸ்லோவாக தானே போயிட்டுருக்கோம். 30 ஸ்லைட் தான் ஆயிருக்கு. டைம் என்ன? டுடே 60 போனாலே பெரிய விஷயம் நினைக்கிறேன். When did we start? 1 hour? Okay. Okay. So, இங்கே இந்த கொஸ்டின் பாருங்களேன். ட்ரக் எக்ஸ் ஏதோ ஒரு மெடிசன் எடுத்துக்கிறாங்க, பிகம்ஸ் இன்எஃபெக்டிவ் ஆஃப்டர் 50% டீகம்போசிஷன். 50% போயிடுச்சுன்னா காலி. அந்த மெடிசன் அதை இன்எஃபெக்டிவ், யூஸ் பண்ணவே முடியாது. அது நீ குடிச்சு யூஸே கிடையாது. ஓகேவா? தி ஒரிஜினல் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ட்ரக் வாஸ் 16 mg/ml. அப்போ 50% இது போயிடுச்சு, 8 mg/ml அப்படின்னா காலி. Okay, so 16 to 8. This time is what we need. Time taken to convert 16 mg/ml to 8 mg/ml, which becomes 4 mg. So 12 months la 4 mg ஆகுது. Decomposition is going to follow first order kinetics. Okay, அவ்வளவுதான். இதை வச்சு நம்ம ஆன்சர் சொல்லிடலாம். இங்க பாருங்க. So if I had taken 16 to become 8, it will use 1 t-half. To become 4, it will take another t-half. And we know that totally 16 to 4, it takes 12 months. Okay. So 2 t-half equals to 12 months. T-half is therefore equals to 12 over 2 months, which is 6 months. 6 months is your right answer. Option C is the correct answer. Well done. Sudarshan, Muthulakshmi, it's our time. Lord Tamila, Puneet, well done da. Sanjay Ramanathan, good evening da, good evening. One thing I want to say, this is the only chemical JEE PYQ solving video in Tamil in whole YouTube. Really? அப்போ நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் நிறைய தமிழில் பேசணும்னு நினைக்கிறேன். என்ன சந்தீப் சபரிஷ், நைஸ். கெமிக்கல் கைனடிக் கொஞ்சம் வித்தியாசமான டாபிக் தான். ஒன்று ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் கொஷின், இல்லாட்டி கொஞ்சம் கஷ்டமாகவே தான் கேட்பானுங்க. சரி, ஓகே. ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி இஸ் த ரைட் ஆன்சர். மூவிங் ஆன், நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். Now look at this mechanism கொடுத்துருக்காங்க. mechanism of this conversion கொடுத்துருக்காங்க. A2 plus B2 gives 2AB கொடுத்துட்டாங்களா. overall order of the reaction கேட்குறாங்க. order depends on the slowest step of the reaction. okay, so நம்ம அதை வச்சு நம்ம ஆர்டர் எழுதிடலாம். rate is equals to A to the power K ஒன்று போட்டுக்கலாம், A to the power 1 B2 to the power 1. okay, நம்மளுக்கு ரியாக்டன் சைடில் இந்த ஏவும் பி2வும் இருந்துச்சுன்னா ஆன்சர் முடிஞ்சிச்சு, வேலை முடிஞ்சிச்சு. பட் இல்லை பாரு, ஏ இஸ் நாட் ப்ரெசென்ட் இன் த ரியாக்டன் சைட், பி2 இருக்கு. அப்போ என்ன பண்ணும், வி ஹாவ் டு ரிலை ஆன் அனதர் ஃபாஸ்ட் ஸ்டெப். அதோடைய ஈக்குவேஷன்லேருந்து எடுத்துகிட்டு வரணும். பட் வி கேன் சிம்பிளிஃபை இட். வி கேன் சே, சி லுக் அட் திஸ், இங்கே 2A வர்றதுக்கு ரியாக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ ஒரு A2லேருந்து 2A வருது. ஸோ இஃப் வி ஜஸ்ட் ஹாவ் ஒன் ஆஃப் தீஸ் திங், வி கேன் சே ஆர் ஈக்குவல்ஸ் டு K1 into A2 to the power half B2 to the power 1 from the first equilibrium step. okay, so இப்போ இந்த இடத்துல எனக்கு A2வும் கிடைச்சிச்சு, B2வும் கிடைச்சிச்சு. so overall order equals to 1/2 plus 1, which is 1.5. that's your answer, 1.5. option C is the right answer. all right, good. Many of you got this answer right. Puneet got it, it's our time got it, Sudarshan got it. Everyone got hatred for this lesson. I hope this is fine. No? Right now we are doing okay. We are going slow, but we are doing okay. 31. We are going okay. We will at least finish like 60-70 slides. Da. Konjo slow ponalum poidum. We will get there. Oh, project ultimatum. Okay da. January attempt kuda. Nice. Okay. Okay guys, let's do this. Consider an elementary reaction. கொடுத்துருக்காங்க. Elementary reaction na rate can be written based on the concentration of the reactant. A to the power 1 னு போட்டுக்கலாம் நம்ம. Stoichiometric coefficient ஆர்டரா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். That is the fun of having an elementary reaction. Easy. Okay. Volume of reaction mixture is suddenly reduced to 1,3. அப்போ concentration என்ன ஆகும்? Think about it. Concentration is N by V.
வால்யூம் வந்து 1/3 ஆகிடுச்சான். V2 ஈக்குவல்ஸ் டு 1/3 ஆஃப் V1 ஆயிடுச்சான். அப்போ C2 ஈக்குவல்ஸ் டு n by V2 which is n by V1 by 3. So 3 times ஆயிடுச்சு. C2 equals to 3 times C1 ஆயிடுச்சு. 3 times increase ஆயிடுச்சு. Concentration of what? A and B. A1 concentration A concentration 3 times ஆயிடுச்சு, B concentration 3 times ஆயிடுச்சு. So we can say R equals to K into 3 times A into 3 times B, which means 9 times K into A into B. So 9 times increase ஆயிடுச்சுடா. இதை 2 வச்சுட்டோன்னு வச்சுக்கேன். We get R2 equals to 9 times R1. 9 is the right answer. Previous question you can explain. I also couldn't find solving session. Okay da. Sure. Sometimes, you know, I also like this thing. Previous question Lakshmi was asking. In the question la nama starting la enna பண்ணுவோம், slowest step la irundhu mechanism. This is the rate determining step, right? Rate determining step. இதை வந்து பேஸ் பண்ணி நம்ம இதை எலிமெண்ட்ரி ரியாக்ஷனாக கன்சிடர் பண்ணி ரேட் எழுதிடலாம். R equals to K A to the power 1 B 2 to the power 1. பட் நம்மளுக்கு A வந்து இன்டர்மீடியேட் வச்சு ரேட்லாம் எழுதக்கூடாது. அப்போ என்ன செய்யணும்? இதை வச்சு எழுதணும். ஓகே, ஸோ யூ நோ தட் இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு வந்து K1 K2லாம் இருக்குல்ல. ஸோ யூ கேன் சே தட் ஈக்குலிபிரியம் K equals to A to the power 2 by A2 அப்படின்னு எழுதலாமா? Which implies A2 itself equals to K into A to the power 2. Okay, இது இந்த சைடு தனியாக எழுதிக்கிறேன். Which means A equals to 1 by K into A2, இந்த இடத்துல 2 உள்ள வரும், the whole to the power 1 by 2. ஓகே, அதை தான் இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கேன் நான். ஓகே, இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் என்ன ஆகும்? K 1 by K வந்துருச்சு இல்லையா, அதை நான் வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக எடுத்து K1 மாற்றிக்கிட்டேன். ஸோ A2 to the power 1 by 2 into B2. ஓகே, so now you have this A2 to the power 1 by 2 B2 to the power 1. இதை வச்சு நம்ம ஆர்டர் எழுதலாம். ஓவரால் ஆர்டர் is 1 by 2 plus 1 equals to 1.5. லக்ஷ்மி புரிஞ்சுதாமா? கேப்டன், I will complete my bio exam and come back. Yes da. ஓகே, ஐயோ பேர் மறந்துட்டேனே, என்னமோ சொன்னாலே சுதா, இரு சுபாஷினியோ ஏதோ சொன்னா, கரெக்டா? யா ஓகே. And I can't understand. Prajan, it's okay da, it's okay. Chemical kinetics கொஞ்சம் ஹேண்ட் ஹோல்டிங் தேவைப்படுதுடா. ஓகே, கெமிக்கல் கைனடிக்ஸ் வந்து டேரெக்டாக நம்ம புரிஞ்சுக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம் தான். ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்லேருந்து நீ ஃபஸ்ட்டு முடிச்சிடு. தியரிட்டிக்கலாக ஒரு தடவை கிளாஸ் சுபாஷினி, ஐ காட் இட் ரைட் நை, சுதர்ஷினின்னு சொல்லிட்டேனா? சுபாஷினி. சுதாக்கு பதிலாக சுபான்னு வச்சுக்கிறேன் நான். ஓகே, சுபாஷினி. ஐ வில் ட்ரை டு ரிமெம்பர் தட். ஆல் ரைட் கைஸ், உங்களுக்கு நான் கான்செப்ட் சொல்லி கொடுத்து உங்களை ரிமெம்பர் பண்ண சொன்னால் நீங்கள் எனக்கு உங்கள் பேரை மாற்றி சொல்லி என்ன ரிமெம்பர் பண்ண சொல்கிறீங்க? ப்ளீஸ் கிராஃப்ஸ் அண்ட் மோர் ஃபிசிக்கல் கெமிஸ்ட்ரி வேணும். ஓகே, ஸோ லெட்ஸ் சி திஸ் கொஸ்டின் ஒன் மோர். நீ கேட்கும்போதே வந்துருச்சு பாரு ஒரு கிராஃப் கொஸ்டின். நெக்ஸ்ட் வீக் ஐ எம் கோயிங் டு ஜாயின் VDL. வெல்கம் பிரஜன். அஃப்கோர்ஸ் ஐ வில் பி டீச்சிங் தேர். யூ ஆர் இன் கிளாஸ் 11 ஆடா? ஓ, 10th ஸ்டாண்டர்ட் சொன்னால இப்போதான். யா யூ ஆர் மோஸ்ட் வெல்கம் தேர். we will have fun there, don't worry. Okay, for bacterial growth it's very similar to radioactive decay because ரெண்டுமே வந்து first order kinetics தான். Which of the following graph is most suitable to represent bacterial colony growth? first order kinetics எதுல வருது சொல்லு? where is the first order kinetics? bacterial growth, decay கிடையாது. அப்படின்னா என்ன ஆகுது? நம்பர் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகணும். ஃபர்ஸ்ட் டிக்ரீசிங் கிராஃப் ரெண்டுத்தையும் அடிச்சு காலி பண்ணு. டிக்ரீசிங் கிராஃப் கிடையாது, growthனா இன்க்ரீஸ் ஆகுது. இப்போ இந்த ரெண்டு கிராஃப்ல ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் கைனடிக்ஸ் எது? ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் கைனடிக்ஸ் எது? இது வந்து பிளேட்டோ ஆகுது. இது ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் கைனடிக்ஸ் கிடையாது. ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் கைனடிக்ஸ்னா இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது இன்ஃபினிட்டிக்கு போகணும் அது. ஓகே, ஸோ ஆப்ஷன் சி இஸ் த ரைட் ஆன்சர். இட் கோஸ் டு இன்ஃபினிட்டி. பாக்டீரியல் growth எப்போவுமே ஜீரோலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகாது, எப்போவுமே ஏதோ ஒரு வேல்யூலேருந்து தான் ஸ்டார்ட் ஆகும். அதனால ஜீரோ, அந்த ஆக்சஸ் வந்து ஜீரோலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணக்கூடாது எப்போவுமே பாக்டீரியல் growthக்கு. ஓகே, யா, ஸோ இட் வில் ஜஸ்ட் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் சம் வேல்யூ அண்ட் இட்ஸ் அ மேத்தமெட்டிக்கல் மாடல் பேஸ்ட் ஆன் ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் கைனடிக்ஸ். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் கைனடிக்ஸ்ன்றதுனால இதை நீங்கள் வந்து ரிசோர்ஸ் இன்ஃபினிட்டியா அப்படின்னு சொல்லி அந்த மாதிரி கொஸ்டின் கேட்கக்கூடாது. என்ன ஆகும்னு நான் சொல்கிறேன். ஓகே, பாக்டீரியல் growth ஸ்டார்டிங் செஷன் தான் இவ்வளோ தூரம் வரும்.
அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும், எண்டு பண்ணும்போது இப்படி போயிடும். சிக்மாய்ட் கர்வ்னு சொல்லுவாங்க இதை. ஓகே, அந்த சிக்மாய்ட் கர்வோடைய ஸ்டார்டிங் ஃபேஸ் மட்டும் தான் நம்ம மேத்தமெட்டிக்கல் மாடலிங்கில் பண்ண முடியும், எண்டிங்கில் பண்ண முடியாது. ஓகேவா, எண்டிங் வந்து பண்ணியிருக்காங்க, அந்த அந்த ரிசோர்ஸை பொறுத்து இருக்குது. யூ கான்ட் மாடல் இட் வித்தவுட் தி நாலேஜ் ஆஃப் த ரிசோர்ஸஸ் ப்ரெசன்ட் இன் இட். ஓகே, யா, ஃபார் டிகே இட் வில் பி எக்ஸ்பெனன்ஷியல் டிகே. எக்ஸ்பெனன்ஷியல் டிகே இப்படி போகும், இப்படி போயிட்டு அப்படியே இன்ஃபினிட்டிக்கு போயிட்டுருக்கும். இது எக்ஸ்பெனன்ஷியல் டிகே. இது வந்து ஆனால் க்ரோத் இல்லையா, க்ரோத்னா இன்க்ரீஸ் ஆகும் இல்லையா. யா, கிளாஸ் 12 ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க, ஏப்ரல் 1 பிரிட்ஜ் கிளாஸ் ஸ்டார்ட் ஆகுதுரா உங்களுக்கு. ஓகே, ஸோ ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் சி, திஸ் இஸ் கரெக்ட். ஓகே, நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். ஏ நாட்டோட வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க, டி ஹாஃபோட வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஏ நாட்டோட வேல்யூ மாறும்போது டி ஹாஃபோட வேல்யூ மாறுது. ஓகே, ஆஸ் கிவன் இன் த டேபிள். இது எப்படி மாறுது, ஏ நாட்டோட வேல்யூ வந்து ஸோ 0 ஆர்டரா ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டரா அதை கண்டுபிடிக்கணும் நம்ம ஃபர்ஸ்ட். ஆல்ரைட், இஃப் டி ஹாஃப் இஸ் இன்க்ரீசிங் when ஏ நாட் இஸ் டிக்ரீசிங், தட் இஸ் செகண்ட் ஆர்டர். when டி ஹாஃப் இஸ் இன்க்ரீசிங் with ஏ நாட், that is first order, 0 order. Order is 0. ஓகே, இங்கே என்ன ஆகுது, அதே தான் ஆகுது. ஏ நாட் கம்மி ஆகும்போது டி ஹாஃபும் கம்மி ஆகுது. ஸோ திஸ் இஸ் ஆக்சுவலி 0 ஆர்டர் ரியாக்ஷன். ஸோ இதை நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா, விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் ட்ரூ, ஆர்டர் ஆஃப் த ரியாக்ஷன் இஸ் ஹாஃப். என்னடா அது, அப்போ 0 ஆர்டர் அவங்க வந்து தே ஆர் டூயிங் சம்திங் எல்ஸ்டா. ஓகே, அப்போ வந்து we have to do it a slightly different way. There is a formula for this, T half versus order. Okay, T half versus order. இது எப்படி பண்ணலாம், n வச்சு ஒன்று இருக்கு. T half is directly proportional to a naught into 1 minus n. அப்படி ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு. T half is directly proportional to a naught into 1 minus n. அதனால தான் உனக்கு வந்து when n equal to 0 it is directly proportional, when n equal to 1 it is not even dependent on a naught, when n equals to 2 it is inversely proportional to a naught. இப்படி வந்து ஒரு இருக்கு. Okay, we can make use of this. So you can say T1 by T2 equals to a naught 1 minus n. Okay, இது 1 ன்னு வச்சுக்கலாம், divided by a naught 2 to the power 1 minus n. இப்படி வச்சுட்டு என்னோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும். we will try what's there in trying. T1 என்னது 0.1 divided by T2 ன்றது 0.025. this is equals to a naught 1 ன்றது வந்து நான் மாற்றி போடுறேன்டா. sure. Okay, so this is the formula, right? So let's do this. 200 by 100 equals to 0.1 to the power 1 minus n divided by 0.025 to the power 1 minus n. இந்த 1 minus n overall எடுத்துக்கலாம்ல. Why am I doing like this? Okay, yeah, 1 minus n overall எடுத்துக்கலாம். Then what do we do? இதை cancel பண்ணிட்டோம்னா 2 ன்னு வரும். Should we take log for this? Or let's just cancel this. No, 100 by 25 வருமா, 100 by 25 ன்றது 4. Correct, 4. So 2 equals to 4 to the power 1 minus n square root. அப்போ 1 minus n ன்றது 1 over 2. கரெக்டா? Or you can say 2 to the power 1 by n 1 minus n equals to 4 அப்படின்னா 1 by 1 minus n equals to 2. 1 equals to 2 minus 2n. 2n equals to 2. n equals to 1. என்னடா அது, கண்ணா பின்னான்னு வருது, ஒரே நிமிஷம். Somewhere I made a mistake. That's not correct. That's obviously not correct. One equals to 2 minus 2n. 2n equals to okay. Sorry.
So 2n equals to 1, n equals to 1 by 2a, correct ra? This is correct. This is true. That statement is true. இப்போதான் ஒன்று முடிச்சிருக்கோம். Will work. It works. Okay. So if A0 is 1 molar, then T half is 200 root 10. இது கரெக்டாக வருதான்னு பார்ப்போம். So now we know that n equals to 1 over 2. N equals to 1 over 2. So you can say T half is equal to, we have to find out a K value also. Okay. K into A0 to the power half. Right? N equals to 1 by 2 வந்துச்சு. So 1 minus 1 by 2 is half. Which means we have to find out the value of K also. Fine. Let's do that. T half வந்து நான் இதை எடுத்துக்கவா 200 எடுத்துக்கிறேன். 200 equals to K into A0 100 100 to the power 1 by 2. 100 to the power 1 by 2 is just root of 100 is 10. 10k equals to 200. K equals to 20. So K 20 வருது எனக்கு. அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம போடலாம். So T half equals to, let's do it here only. T half equals to 20 into A0 root of A0. Okay. So A0 வந்து 1. Root 1ன்றது 1 தான். Then T half is 200 root of 10. Something is wrong. moles per liter தான் இருக்கு. 1 K is correct only. Oh no, that doesn't make sense. How is this? Ratio வச்சு பண்ணலாம். முடிச்சாச்சுரா அது. Divide by K, not multiply. என்ன சொல்ற நீ? This is the formula. T half equals to Ka to the power. What are they asking though? If A0 is 1m, T half is 200 into root 10 minute. Okay, wait. Order of reaction changes to 1 if the concentration of reactant changes from 0.1 to 0.5. Why would it change? We just figured out order of reaction is, no, this will not be true. This is not, order is not going to change. Okay. T half is 800 minutes for A0 equal to 1.6. We have this formula, no? T100 to 200 into 1.6. Why is this happening, guys? B is false in varudhu, but hold on. General formula idanda. Idan general formula. T half is directly proportional to A0 to the power 1 minus n. That is the formula. அதை வச்சு தான் இது பண்ணிட்டு இருக்கோம். Okay. Why is this 800 minute? That is also, I think I made a mistake over here, isn't it? Yes. I made a mistake here. I made a mistake right over here. Let me correct that, then everything will be fine. T half equals to, this is T half is nothing but 200. 200 equals to, okay, K is what we have to find out. Square root of A0 oda value என்னது 0.1. நான் 100 எடுத்து போட்டேன் அது. என்னத்த பண்றது? Okay, so K equals to 200 by root of 0.1. That is what is the problem. Okay. Root of 0.1, 1 by 10. Okay, so root 10 into 200 nu varum apana. Okay, 200 into root of 10. Idanda K value. Idha na mistake pannirken nanu. It's cool, guys. Ipo namma everything will be fine now. Everything will be fine. Now let's work out this option B. A0 oda value 1 vanduchina, T half equals to 200 root 10 into root of A0 value 1. Avladhan. 200 root 10 is absolutely correct. And then you come down here also. So T half equals to 200 root 10 into root of 1.6.
root of 1.6 எப்படி எழுதலாம்? இது எங்க oh, can we write this as 0.16 into 10 to the power minus 1 or 16 into yeah, we can write it like this. Root of 0.16 root of 0.16 into root of 10 ன்னு எழுதலாம். root of 1.6 ஓகேவா? root of 0.16 ன்றது 0.4, root of 10 into root of 10 வந்து 10. okay, இது 0.4. so 200 into 10 into 0.4, 10 into 0.4 ன்றது 4 into 200 is 800. we got the answer, guys. We got the answer. Absolutely right. So option B is your right answer. B. நிறைய பேர் பயோ எக்ஸாம் வந்துட்டு போயிட்டாங்க. ஓகே, see that is the thing about chemical kinetics. கொஞ்சம் 0.1க்கு பதிலா 100ன்னு போட்டு எவ்வளோ பெரிய ப்ராப்ளம் இழுத்து விட்டேன் பேர். ஓகே guys, have you all got it right though? Can you come again once after completing? Who are you talking to, guys? Okay. Sure. I'll do that. Okay, listen. This is the data given. In the data வந்து A0 versus T-half. We know one relationship between A0 and T-half. Yeah, go ahead and come back now. I'll just repeat this and we'll go to the next question. T-half is directly proportional to A0 to the power 1 minus n ன்றது நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச relationship. இது நல்லா பார்த்துக்கோங்க. chemical kineticsல ரொம்ப முக்கியமான relationship. Now substitute these values, find out the value of n. That's what I have done here, and I found out that n is equals to, okay, n equals to half ன்னு நாம கண்டுபிடிச்சோம். இந்த டேட்டாவை இந்த ஃபார்முலால சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணனா t1 by t2 equals to a0 by a01 by a02 whole power 1 by 1 minus n ன்னு வரும். n half வந்துச்சா? இந்த n half வந்து இதுல சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணி வச்சுக்கோ. this is our formula, but you have to find out k value. k வும் கண்டுபிடிச்சிரு. k எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? ஏதாவது ஒரு வேல்யூ சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிக்கோ. 0.1யும் 200யும் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிக்கோ. you get the value of k as 200 divided by square root of 0.1 or 200 root 10. ரெண்டு ஒன்று தான். 200 root 10. ஸோ அதை வச்சு நம்மளுக்கு இந்த இடத்துல ஒரு ஃபார்முலா வந்துச்சு. ஓகே, t half equals to 200 root 10 of square root of a0. ஓகே, ரெண்டுத்தையும் நீ சேர்த்துக்கணும் 10 a0ன்னு கூட போட்டுக்கலாம். அப்புறம் இதை சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணு. ஓகே, ஃபஸ்ட்டு இது கண்டுபிடிச்சிட்டோம், half தான். அது n equal to half ன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம். b சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணினா 1 உள்ள போட்டினா 200 root 10 வந்துடும். தட் இஸ் ஆல்சோ கரெக்ட். அண்ட் தென் c தப்பாக வரும். இது எப்போவுமே ஆர்டர் ஆஃப் ரியாக்ஷன் வந்து கான்சன்ட்ரேஷன் பொறுத்து மாறாது. டி ஆப்ஷன் வந்து திருப்பியும் a0 1.6 சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணினா கொஞ்சம் மேனிப்புலேட் பண்ணினா 800 ஆன்சர் வந்துடும். ஸோ ஆப்ஷன் டி இஸ் ஆல்சோ கரெக்ட். ஓகேவா? பூர்வி காட் இட் ரைட்? லெட் மீ ஆல்சோ ட்ரிங்க் சம் வாட்டர், கைஸ். You would think that actually speaking CBSE ல பார்த்தீங்கன்னா chemical kinetics is the easiest chapter. CBSE பொறுத்த வரைக்கும் chemical kinetics is very very easy. டைரக்ட் கொஸ்டின் தான் கேட்பான். ஒன்று ஹாஃப் லைஃப் கேட்பான், இல்லை கேட்பான். பட் JEE மெயின்ஸில் விளையாடுவான்டா, எவ்வளோ வேணாலும் கேட்கலாம். ஓகேவா? ஆனால் CBSE கொஸ்டின்லாம் ரொம்ப ஈஸி. ஒரு வேளை விளையாடணும்னு முடிவு பண்ணிட்டானா then the questions become difficult. Okay, so now we have two statements. Statement 1, t half is not changing with r0. This means order equals to 1 da. Okay, this is true statement. t half வந்து மாறவே மாறாது. ஆமா, கிராஃப் வச்சு போடலாம். Okay, statement 2, log of r by r0 is linearly related to time. Is that so? Okay, எப்படி பண்ணலாம்? k equals to 2.303 by t equals to 2.303 by k log of r0 by r னு வரும். Okay, so that is your first order reaction. கரெக்டா? ஓகே, ஸோ நம்ம வந்து இதுலேருந்து வருவோமா? இன்டகிரேஷன்லேருந்து வர வேண்டாம், கொஞ்சம் நடுவுலேருந்து வருவோம்.
இது ஞாபகம் இருக்கா பாருங்க, log of a0 by at equals to kt. இது ஞாபகம் இருக்கா பாருங்க. Do you guys remember this? log of a0 by at equals to kt. இதுல இருந்து நம்ம வருவோம். ஓகே, இதுல இருந்து வந்தோம்னா எதுக்கு நம்ம கிராஃப் போடுறோம்? டைம் வர்சஸ் log of r by r0. இது உல்டாவா எடுக்கிறோம். என்னடா இது r by r0 வருது? ஓகே, I'm going to trust what I'm saying. log of r by r0 னா இங்க உல்டாவா இருக்கு, அதனால மைனஸ் கேட்டின்னு வரும். அப்போ ஸ்லோப் நெகட்டிவ் கே, நெகட்டிவா இருக்கும். 2.303 போட்டுக்கோ வேணா, k minus kt by 2.303. k by 2.303 வராது. that's the only difference. so அப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சர் என்ன வரும்? 1 true 2 false ன்னு வரணும். what have they given? yeah, correct ரா. statement 1 is true, 2 is false. பாரு, அப்படியே கரெக்ட் மாதிரியே கொடுக்குறான் பாரு. என்ன தைரியம் இருக்கணும் அவனுக்கு. எவ்வளோ நுணுக்கமாக பார்க்க வேண்டியது இருக்கு பாரு JEE எக்ஸாமில். ஓகே, திஸ் இஸ் வெரி வெரி க்ளோஸ். நீ ஆக்சுவலாக இந்த r by r0 மட்டும் பார்க்கலனா யூ வில் சே திஸ் இஸ் அ ட்ரூ ஸ்டேட்மெண்ட். இட்ஸ் ஆக்சுவலி ஃபால்ஸ். ஸ்லோப் இஸ் ஆக்சுவலி நெகட்டிவ் k by 2.303. ரைட் கைஸ். ஓகே, ஸோ குட். லெட்ஸ் மூவ் ஆன் டு த நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். ஆல் ரைட், see this. There is a reaction. Constant volume container, volume மாறல. No products were present initially. Final pressure when 50% of reaction gets completed. Easy da. Okay. So what we will do, we will write the reaction and on the ice table போட்டுக்கலாம்டா. ice table போட்டுலாம் இந்த question. Plus half of O2. Yes. Okay. Initial change final னு எடுத்துப்போம் இத. Okay. Now N2O5 உடைய இனிஷியல் ப்ரெஷர் வந்து ஒன்றுமே கொடுக்கல. நோ ப்ராடக்ட்ஸ் வேர் இனிஷியலி ப்ரெசன்ட் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ஐ எம் கோயிங் டு டேக் இட் ஆஸ் இனிஷியல் ப்ரெஷர் PI. ஓகே, இது 0, ஒன்றுமே இல்லை. கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் இருக்கு, டெம்பரேச்சரும் மாறல அப்படின்னா we can use pressure in ice table. அதே தான் லக்ஷ்மி, நம்ம தப்பா இங்கே தான் தப்பு பண்ணுவோம் அப்படின்னு அவனுக்கு தெரியும். அந்த மாதிரி அவன் வந்து இது பார்க்க மாட்டான். ஒரு ஸ்டூடெண்ட் என்ன பண்றாங்கன்னு பார்க்க மாட்டான், 1,00,000 ஸ்டூடெண்ட் என்ன பண்றான்னு தான் பார்ப்பான். அவனுக்கு என்ன வேணும்? எனக்கு 18 லட்சம் பேர் அப்பியர் ஆகுறாங்க, அதுல இருந்து 2.5 லட்சம் பேர் தான் வேணும் எனக்கு. அந்த டிஃபரன்ஸ் வந்து எப்படி எடுத்துட்டு வரணும், அதுக்காக கொஸ்டின் செட் பண்ணுவான். ஓகே, அப்போ யோசிச்சு பாரு, இந்த முன்னாடி கொடுத்த கொஸ்டின் 18 லட்சத்துல கிட்டத்தட்ட ஒரு 10 லட்சம் பேர் தப்பா பண்ணுவாங்க. ஈஸியாக சொல்கிறேன் நான். 10 lakh ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வில் ஈஸிலி கெட் தட் ராங் பிகாஸ் அவங்க R0 by R இல்லை R by R0 பார்க்க மாட்டாங்க. அங்கே தாண்டா நீங்கள் காம்படிட்டிவ் எட்ஜுன்னு ஒன்று இருக்குது தெரியுமா? காம்படிட்டிவ் எட்ஜுனா என்னதுன்னா, மற்றவன் யோசிக்காத விஷயத்த நீ யோசிக்கிறியா, அவ்வளோ கேர்ஃபுல்லாக பார்க்குறியா, அதுதான். ஓகே முரளி, ஆல் ரைட், வெல்கம்டா, வெல்கம். ஓகே, பை. முரளி கேம் அண்ட் லெஃப்ட். That's okay. Okay, so initial pressure இது இருக்கு. 50% reaction முடிஞ்சிருச்சுன்னா minus 0.5 PI வந்துடும் எனக்கு. Excuse me. இந்த இடத்துல என்ன ஆகும், இது எவ்வளோ போச்சோ அதோட டபுள் அங்கே வரும். ஓகே, plus 2 times 0.5 PI. Okay, and then this will be plus 1/2 times 0.5 PI. Okay, இந்த இடத்துல பிஐன்றது நான் ஏன் கேரி பண்ணிட்டு இருக்கேன்னு தெரியல. சரி, ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் அ சேஞ்சஸ். ஸோ திஸ் வில் பி 0.5 PI. Final pressure of N2O5. Final pressure of this will be just PI. Final pressure of this will be 0.25 PI. And then total pressure is just add all of them. 0.5, 0.75, 1.75 PI. This is your final pressure. So P final is equals to 1.75 PI. Does it make sense? Yeah, it makes sense. It makes sense. Okay. What is 1.75? 1 plus 0.75 எழுதிக்கலாமா?
1 plus 0.75. 1 plus 0.75. 0.75 3 by 4. 1 plus. So 7 by 4 pi. Okay. 7 by 4 of initial pressure. Option C is the right answer. Double century டேய் நம்ம 50க்கே தடவிட்டு இருக்கோம்டா இன்னைக்கு. டபுள் செஞ்சுரிக்கு போயிட்டான். இட்ஸ் நாட் லைக் we are struggling, we are doing it properly, but அவ்வளோ கான்செப்ட் இருக்குது நம்ம பேசுகிறதுக்கு. எவ்வளோ ஸ்டெப், எல்லா ஸ்டெப்பையும் போட வேண்டியது இருக்குல்ல. some questions we are doing it fast, some questions are only taking like time. Okay, which of the following graphs most appropriately represents a zero order reaction da? Zero order reaction na rate வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும், reactant concentration கண்டிப்பாக மாறும், இது கிடையாது. reactant concentration இது கரெக்டாக வரும், ரேட் இப்படி போகாது, ரேட் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கணும் ஜீரோ ஆர்டர் ரியாக்ஷன்னா, அண்ட் ரேட் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கணும் ஜீரோ ஆர்டர் ரியாக்ஷன். ஆப்ஷன் பி இஸ் த ரைட் ஆன்சர். சொல்யூஷன்ஸ்க்கு 3 hours இன்னைக்கு இதை முடிச்சிடலாம் சார். முடிக்கலாம் மேக்ஸிமம் வி வில் ட்ரை டு ஃபினிஷ்டா. எனக்கு எப்போ வந்து ரொம்ப கண்ணை கட்டுது, நிறைய மிஸ்டேக்ஸ் வருது அப்படின்னா ஐ வில் ஸ்டாப், அவ்வளோதான். ஓகே, அடுத்து என்ன சாப்டர்? டே இந்த சாப்டரே முடிக்கல நம்ம இன்னும். அடுத்து எலக்ட்ரோ கெமிஸ்ட்ரி ரெடியாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். வி வில் சி. ஓகே, ஐ திங்க் இட்ஸ் தெர்மோடைனமிக்ஸும் ரெடியாக இருக்குது. வி வில் சி. ஓகே, ஸோ ஆப்ஷன் பி இஸ் த ரைட் ஆன்சர். பர்ஃபெக்ட் கைஸ், வி ஆர் வெரி க்ளோஸ் டு 50 டா இன்னைக்கு. கன்சிடர் த கிவன் ஃபிகர், சூஸ் த கரெக்ட் ஆப்ஷன். ஓகே, ஸோ ரியாக்டன்ட் இருக்குது, ப்ராடக்ட் இருக்குது. டே எண்டோதெர்மிக்டா, இங்கே பார் ரியாக்டன்ட் கீழே இருக்கு பார். ஓகே, திஸ் இஸ் டெல்டா ஹெச். delta H is positive, that means this is endothermic. ஒரு சும்மா ஒரு இதுக்காக சொல்கிறேன், ஒரு அப்சர்வேஷனுக்காக சொல்கிறேன். ஓகே, ஆல் ரைட். ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜி ஆஃப் போத் ஃபார்வர்ட் அண்ட் பேக்வர்ட் ரியாக்ஷன் இஸ் E1 plus E2. என்ன சொல்ல வரான்? ரியாக்டன்ட் இஸ் மோர் ஸ்டேபிள் தேன் ப்ராடக்ட். E1 plus E2ன்னு எப்படிடா சொல்ல முடியும்? இது தப்புடா. இது ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷனுக்கு E1 plus E2, பேக்வர்ட் ரியாக்ஷனுக்கு E1 தான். ஓகே, ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷனுக்கு ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜி இஸ் E2 plus E1, இந்த ஃபுல் எனர்ஜி, இந்த ஃபுல் ரேஞ்சு. ஓகே, பட் பேக்வர்ட் ரியாக்ஷனுக்கு இவ்வளோ போதுமே, நீ ப்ராடக்ட்டை இவ்வளோ எனர்ஜி ஏற்றி விட்டினா போதுமே, அது ரியாக்ஷன் பண்ணிவிடுவேன். ஓகே, ஸோ ஆப்ஷன் ஏ இஸ் ராங். ஓகே, ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜி ஆஃப் ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷன் இஸ் E1 plus E2, ப்ராடக்ட் இஸ் மோர் ஸ்டேபிள் than reactant. No, product is not more stable than reactant. Product is at a higher energy than reactant. Product inge varano. Lower the energy, greater the stability. So, idu kadayadu. Product is not more stable than reactant. Activation energy of backward reaction is E1. This is correct. Product is more stable than reactant. Again, tappu. Same. Appo D dhaan irundagano. Activation energy of forward reaction is E1 plus E2. Product is less stable than the reactant. Option D is the right answer. Many of you already got it. Spectacular. You know why spectacular? We are still only one more question away from 50. Half century. Which of the following statement is not true for radioactive decay? Half-life is ln 2 times of rate 1 by rate constant. Okay, what is T half da? T half is equal to 0.693 by K. நீங்க பார்த்திருப்பீங்க, கரெக்டா? வாணி EDU. அடுத்து வந்து தெர்மோடைனமிக்ஸ் இல்லாட்டி எலக்ட்ரோ கெமிஸ்ட்ரிடா, ஆர் போத் ஒரே நாளில் முடிச்சிடலாம் ரெண்டுத்தையும். பார்ப்போம், வி வில் சி. ஓகே, எலக்ட்ரோ கெமிஸ்ட்ரியில் வந்து தியரியும் இருக்குது, கேல்குலேஷனும் இருக்குது. தெர்மோடைனமிக்ஸ் மேக்ஸிமம் கேல்குலேஷன் தான். ஓகே, டுடே வி சா ஃபார் த கிராஃப். ஓகே, பட் see this, what is this 0.693? this is ln 2 டா. நம்ம இந்த ln 2 தான் என்னன்னு பண்ணுவோம், 2.303 into log 2ன்னு போட்டு, அதுக்கப்புறம் log 2 ஓட வேல்யூ வந்து 0.3010 போட்டு, இது ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் நம்மளுக்கு 0.693 வரும். ஞாபகம் இருக்கா? இந்த ப்ராப்ளம் வந்து இப்படி தான் போடுவோம் நம்ம. பட் எசென்ஷியலி இட் இஸ் ln 2, நேச்சுரல் log of 2. ஸோ ஹாஃப் லைஃப் இஸ் ln 2 டைம்ஸ் பை ரேட் கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்றது ட்ரூ ஸ்டேட்மெண்ட். நம்ம என்ன
Next, decay constant increases with increase in time. Decay constant என்றது k தான். Why should it be increasing? k என்றது rate constant ரா அது பேரே constant ரா. Decay constant increases with increase in temperature. Radioactive decay க்கு temperature dependence கிடையாது. For chemical reaction இருக்கு. For chemical reaction temperature dependence இருக்கு. Because temperature can affect the way compounds bond are made. Bond எப்படி உடையுதுன்றது வந்து temperature பொறுத்து இருக்கு. Your natural ambient temperature can affect the way bonds are breaking or forming. But radioactive decay is not dependent on temperature. So இதுதான் வந்து தப்பு. Decay constant does not depend on temperature. It's true. இதுக்கு opposite அப்படியே amount of radioactive substance remained after 3 half lives is 1/2. அது கரெக்ட் தானே? ஏன்னு எடுத்தோன்னு வச்சுக்கேன், A0 எடுத்தோன்னு வச்சுக்கேன், 1 half life is A0/2, second half life is A0/4, third half life is A0/8. இது கரெக்ட். Okay, option B is the right answer. Correct. Yeah, that is correct ra. Hey, 50 da. Guys, finally we got 50. We got 50. Okay. Organic முடிச்சிட்டோமேடா எல்லா previous year questionம் போய் பாரு, நம்ம சேனல்ல இருக்கு பாரு. If you want any particular help with a particular question, send me screenshot and we can do it. வாழ்த்துக்கள் guys, வாழ்த்துக்கள். நம்ம ஸ்டாமினா வேற லெவல்டா. எவ்ரி சிங்கிள் டே we are doing. Every single day. 6 அடிச்சிருவோமா? 6லாம் இல்லடா, டொக்கு வச்சுட்டு வந்திருக்கோம் இன்னைக்கு 50க்கு. அப்படியே ஸ்லோவா சிங்கிளா எடுத்திருக்கோம். யூ கைஸ் நோ, ஒரு தடவை ராகுல் டிராவிட்ரா சம்திங் லைக் 123 balls ஆடி ஒரு ரன் கூட ஸ்கோர் பண்ணலாம. நாட் ஈவன் அ சிங்கிள் ரன் ஃபார் 123 balls பிகாஸ் he was going through a very lean patch. ரொம்ப சீக்கிரம் அவுட் ஆகிட்டு இருந்தான் ராகுல் டிராவிட் இஸ் கால்ட் அஸ் வால் ஆஃப் இந்தியன் கிரிக்கெட். டெஸ்ட் மேட்ச்லலாம் ரொம்ப, ஆனால் ஒரு பர்டிகுலர் சீரீஸில் கண்டினியூஸாக வந்து சின்ன ரன்னுக்கு அவுட் ஆகிட்டு இருந்தான். ஸோ வாட் ஹி டிசைடட் இஸ் he will not even score run but he will spend time in the wicket. ஓகே, அவன் பால் போடுவான், நறுக்குன்னு லொட்டு வைப்பான், ஒரு ரன் கூட எடுக்க மாட்டான். டெஸ்ட் மேட்ச் தானே, ஜாலியாக காஜாடலாம். ஓகே, ஃபுல்லாக ஆடி 130 balls. இரு நான் அது பார்க்குறேன். வாட் இஸ் ஹவு மெனி பால்ஸ்? இரு, ஐ ஹாவ் திஸ் திங். வெயிட், லெட் மீ ஆஸ்க். ஹவு மெனி பால்ஸ் டிட் ராகுல் டிராவிட் பேட் without scoring a single run in a test match? Hopefully this will give you 40 ரொம்ப கம்மி. Rahul holds the record for facing maximum balls without scoring a single run in a test match innings. He faced 40 balls. இல்லடா, he is under representing 123 என்னமோ. check your Google. okay, அப்புறமா நான் வேணா இன்னொரு நாள் காமிக்கிறேன். Dead of non-striker, I don't know. But he used to hold the innings completely. நிறுத்திடுவார், ஒரு சைடு விக்கெட்டே விழாது. It was Australia வா 2010, you guys remember? 500 balls la, that is too much da. 100 is one. Do until bowlers die. True. மெஸ்ஸி ஆர் ரொனால்டோ, டே அவனுங்கெல்லாம் நல்லா ஃபுட்பால் வந்து வேற மாதிரிடா. அது வந்து both of them are very good. Both of them are, I have seen Messi also play Ronaldo. Messi is a better team player, I think. I don't know. ஓரளவுக்கு தான் பார்த்துருக்கேன். I prefer to play football than watch football. But cricket வந்து வேற மாதிரி. You will face 500 balls. 500 balls face பண்ணி நீ ஒரு ரன் கூட அடிக்கலான்னு வச்சுக்கிய, உன்னை டீம் விட்டு துரத்திடுவாங்க. You have to be Rahul Dravid to manage 100 balls without scoring a run. Anyway, so let's move on to the next question. Reaction is A to B. Following graph was obtained. Time required for the concentration of A to reduce to 2.5 grams. Initial concentration is 50. Guys, இப்போ 50ல இருந்து 2.5 வரணும்னா எவ்வளவு half life அப்படின்னு சொல்லி நீங்க கால்குலேட் பண்ணுங்க. ஓகே, யூ கேன் ஐதர் டூ இட் த ஸ்ட்ரெயிட் வே, A0 AT அப்படின்றத வச்சும் கால்குலேட் பண்ணலாம், இல்லாட்டி டேரெக்டாக இப்படி வந்து கால்குலேட் பண்ணிடலாம்.
half life வச்சு பண்ணிடலாம் ஓகேவா. this is a very weird question also. this is a weird question. This doesn't have an answer, you know. இதுக்கு direct answer கிடையாது. It depends on how you interpret the graph. For example, if you interpret the graph like this, okay, இந்த 40ல இருந்து 20 போறதுக்கு எவ்வளோ டைம் ஆயிருக்கு? 10 minutes ஆயிருக்கு, 10 seconds ஆயிருக்கு. ஓகே, so you can say t half equals to 10 seconds. நீ இப்படி எடுத்தீங்கன்னா k வேல்யூ என்ன வரும்? k equals to 0.693 by 10 அப்படி வருமா? What am I doing? Yeah, that is correct. 10. So second inverse 0.0693 second inverse no. Okay, and then you can substitute for that formula. What is that formula? Log of a naught by at equals to kt. K and t value unak theriyum. K is 0.0693. T is what you have to find out. T இது வந்து natural log base e, so you have to write it as 2.303 log divided by k போட்டுக்கோ வேணா. 0.0693. okay, so t equals to 0.0693 by 2.303 log of 50 grams-ல இருக்கு. molecular weight கொடுத்தாங்களா? அதுவும் கொடுக்கல. but we can do ratio ன்றதுனால we can still do it. okay, 50 grams per liter ன்றத வந்து நம்ம moles per liter தான் எடுக்கணும், but we are dividing it again by 2.5, so that is not an issue. You can still apply this. okay, 2.5 ன்றத 5 by 2 னு எடுத்துக்கலாமா? 5 by 2 னு எடுத்தீங்கன்னா இத 10 times போகும். 10 into 2 log of 20, so 0.0693 by 2.303 log of 20. log of 20 ன்றது 2 plus log 10 1.3010. 1.3010. okay, so now you have to multiply 0.0693 into 1.3010 by 2.303. that's not the right answer though. t ஏன் இவ்வளோ கம்மியா வருது? Did we make a mistake somewhere? Yeah, 43 is the reported answer, but I think I made a mistake somewhere. k value என்ன substitute பண்ணிருக்கேன்? அதான பார்த்தேன், k கீழ வரணும்டா. இது அப்படியே உல்டாவா போட்டுருக்கேன் நான். guys, sorry. okay, wait. I know what I did. 2.303 by 0.0693 into 1.3010. yeah, okay. Now if we solve this question, we'll just take it until here. okay, 2.3 into 1.3, 2.3 into 1.3, 3 3s are 9, 3 2s are 6, 3 2 9 9 2 2.99, roughly 3 divided by 0.0693. what are we getting? 300 divided by 7, roughly 300 divided by 7, so this will be 4, roughly 43 seconds varudhu. if we use this calculation, we are getting a value of 43 seconds. but the problem is k should be in the denominator. yeah, I got it. I worked it out. that la or chinna mistake panta, but then we worked it out. 43 seconds. okay, this is okay, but this is not the only place you can do this, isn't it? look at this. if I took 30 to 15, okay, 30 ன்றது 10, 15 ன்ற half life வந்து 10 வரல பார், 20 வரல பார். okay, so it's a slightly spurious question, but anyway we got the answer. can we take grams per liter be interpreted as molality? no da, you can't do it. you have to actually see, technically in the log a naught by 18 இருக்கிறதுனால you can use 50 by 2.5, but actually நீ என்ன செய்யணும்? 50 by molecular weight of a divided by 2.5 by molecular weight of a ன்னு போட்டு mm cancel பண்ணி காமிக்கணும். அப்பதான் கரெக்ட்.
Siddharth, we can do this, no? What is there? அதான்டா காம்படிட்டிவ் எட்ஜ். நீ எவ்வளோ கொஷின் வந்து அட்டெம்ப்ட் பண்ணாமல் ஸ்கிப் பண்ணுறியோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ உன் காம்படிட்டர்ஸ்க்கு நல்லது. we should not skip too many questions. இது நம்ம பண்ணலாம் ஆக்சுவலி. பட் this particular question is, I don't like it. Doesn't mean that you can't do this question. I personally don't like this question. Okay guys, let's move on to the next question. All right, so t half versus a naught கொடுத்துருக்காங்க. ஸ்லோப் வந்து 76.92, appropriate units கொடுத்துட்டாங்க. We remember this, no? t half is directly proportional to a naught to the power 1 minus n. இதை நம்ம ஸ்லோப்பாக எடுத்தோம்னா t half is equals to k into a naught to the power 1 minus n. But look at this, it's a straight line. அப்படின்னா என்ன ஆகுது? This is 0. n equal to 0 இருந்துச்சுன்னா தான் t half வந்து இப்படி லீனியராக ஸ்ட்ரெயிட் லைன் வரும். ஓகேவா? ஓகே, ஸோ தென் தேர் ஆஸ்கிங் concentration of A at 10 minutes. Reaction was started with 2.5 moles per liter. Okay. All right. We need K, no, but we have the slope value. Okay, so we'll do one thing. We will start with the formula for K T half. Zero order reaction oda T half la irundhu start pannalam. Okay, so we know that T half for zero order reaction is A naught by 2K. A naught by 2K, where K is the rate constant. So you can calculate K using the slope value. Okay, slope என்னது versus A naught வந்து எடுத்துரு, T half versus A naught. So slope equals to 1 by 2K. 1 by 2K. So 1 by 2K equals to 76.92. So K equals to 1 by 2 into 76.92. இது அப்படியே வச்சுக்க போறேன் நான். I'm not going to calculate this. Okay. Then what I will do, I will continue here. Then I will just use the formula A naught minus AT equals to KT. That is the formula for zero order reaction, right? A naught minus AT equals to KT. Okay, so A naught minus AT equals to KT. What are they asking me? Concentration of A at 10 minutes. AT தான் கேட்குறாங்க. So AT equals to A naught minus KT. That's correct, ரா. A naught value என்ன கொடுத்துருக்காங்க? 2.5 கொடுத்துருக்காங்க. Minus K ஓட value 1 divided by 2 into 76.92 கொடுத்துருக்காங்க. ஆஹா, யூனிட் கொடுக்கல. யூனிட் கொடுக்கல. 10 எடுக்கணுமா செகண்ட்ஸில் எடுக்கணுமான்னு தெரியாது. 10 into 60 எடுக்கணுமா? $600 by 150 roughly வரும். Okay, into 10 power minus 3. Yeah, I think I'm going to take seconds only da. All right, so T oda value வந்து 10 into 16 எடுத்துக்க போறேன். 10 minutes seconds la நான் எடுத்துக்கிறேன். Okay, so then what happens is 2.5 minus 600 divided by this value 2, 4, 18, 12, 13, 7, 153.84. Okay, so 115 இருந்துச்சுன்னா 4ன்னு வரும். 153.84 நான் இப்போ டிவைட் பண்ணணும் உட்காந்து. Or I can do, no, I don't want to do that. I have to do it. I have to do division only. Okay, so can we do some kind of approximation? 154 ன்னு எடுத்துக்கலாமா? Let's do that.
600 divided by 154. Okay. 3s are தான் வந்து ஆகணும். 3 4s are 12, 3 5s are 15, 3 1s are 3. 462 subtract பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு என்ன வரும்? 138 ன்னு வரும். பாயிண்ட் வச்சுக்கலாம். 0. Hold on a minute. Will that not give me a greater value? Okay, so I should not take it in seconds then. I should take it in minutes only, because then if I take it in seconds, the value is going very very large. So in the appropriate units வந்து seconds இல்ல, minutes தான். 10 by 0 153.84 தான். Great. Just great. So you can't do this also, because 3 point போச்சுனா 2.5 ஓட அதிகமா போய்டும், வேல்யூ வந்து நெகட்டிவ்ல வரும். Okay, so 154 divided by 10 divided by 154, 0.0. Now you have 8, I think. (154 into 6, not 8. 6 4s are 24, 6 5s are 30, 6 1s are 3, 924. Yeah, 0.06 ன்னு வரும். So 924 subtract பண்ணினா 76 ன்னு வரும். 760. I think 5 should be fine. 154 into 5. 5 4s are 20, 5 5s are 25, 5 1s are 5, 7. 717 வருது. That is okay. So I'm just going to keep it like this. 0.065. Alright. So I'm getting 2.5 minus 0.065 because that is needed. Answer is 2.435 into 10 power minus 3 in potona 2435 ன்னு வருது. That is your correct answer. Yes. Ongaravanan yara, nicely reasoned ra. Correct. அப்படியே தான் பண்ண போறோம். Okay, 2430 2435 வரைக்கும் கேட்டிருக்காண்டா. பாரு, நம்ம நிலைமைய பாரு. JEE எக்ஸாம்ல சில கொஸ்டின்லாம் இந்த அளவுக்கு அக்யூரசி கேட்குறான். 10 power minus 3லாம் நியாயமே இல்லடா. சீரியஸாடா. I am with you guys on this டா. நியாயமே இல்லை. ஆனால் பண்ணி தான் ஆகணும், வேற வழியில். காம்படிட்டிவ் எட்ஜ் வேணும்னா பண்ணி தான் ஆகணும். Okay, so Rajendran Raju is asking, I have completed my 12th state board exam. How can I cover JEE portion? I am now only starting. Day, என்னடா நாளான்னைக்கு எக்ஸாம்டா, ஐ மீன் அடுத்த வாரம் எக்ஸாம்டா. ஓகே ராஜேந்திரன், வாட் ஐ திங்க் இஸ் யூ ஸ்டிக் டு யுவர் ஸ்ட்ரென்த் டா. ஓகே, உன்னுடைய ஸ்ட்ரென்த் என்னன்னு பாரு. நீ எந்தெந்த சாப்டர்லாம் நல்லா படிச்சிருக்கியோ அதை ரிவைஸ் பண்ணு. அதுலேருந்து ஒரு 30 to 40 கொஷின்ஸ் உன்னால் முடிக்க முடியுதா பாரு. இதுதான் பிளான், வேற ஒன்றும் பண்ண முடியாது ரைட் நவ். CBSE ப்ளஸ் PYQ போதும். எந்த சாப்டரில் உனக்கு நிறையா PYQ பண்ண முடியுதோ அந்த சாப்டரில் நீ நிறையா PYQ பண்ணி இன்னும் நல்லா தரவு பண்ணிக்கும். அது போதும். ஓகே, இதான் ஐடியா. நீ எந்த சாப்டரில் உன்னால் நிறையா கொஷின் சால்வ் பண்ண முடியுதோ அந்த சாப்டரை நல்லா படி. அந்த சாப்டரோட ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் நம்ம லைவ் செஷன்ஸ்லாம் பாரு. மேக்ஸிமம் அதை தரவு பண்ணிவிட்டு அதுலேருந்து 40 to 45 கொஷின்ஸ் எப்படியாவது அட்டன் பண்ண ட்ரை பண்ணு. இதுதான் பிளான். ஓகே, இதுதான். நீ இதை ஸ்ட்ரிக்டாக ஃபாலோ பண்ணிக்கோ நெக்ஸ்ட் வீக் ஃபுல்லாக. ஓகே, கன்சிடர் அ காம்ப்ளெக்ஸ் ரியாக்ஷன் டேக்கிங் பிளேஸ் இன் 3 ஸ்டெப்ஸ் with rate constant K1, K2 and K3. The overall rate constant is given by square root of K1, K3 by K2. Okay guys, in the question வந்து you have to do it something like this. K equals to A e to the power minus EA by RT. Okay, and then we know that K is root of K1, K3 by K2. இது வந்து நம்ம எப்படி ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜி கூட சேர்க்க போகிறோன்றது தான் கொஸ்டின். ஸோ வி வில் டேக் ஃப்ரம் ஹியர் ஒன்லிடா. ஓகே, ஸோ வி வில் டேக் ஃப்ரம் ஹியர் ஒன்லி. வி வில் சே திஸ் இஸ்
e to the power minus ea by rt. This is the overall ea, okay? This is equals to square root of k1 க்கு நான் என்ன பண்ண போறேன், e to the power minus ea1 by rt ன்னு போட போறேன் into e to the power minus ea3 by rt ன்னு போட போறேன் divided by e to the power minus ea2 by rt ன்னு போட போறேன். Okay, now I'm going to somehow split it in such a way that I can compare each of them. Okay, so I will take all of these a1, a3, a2. A நம்மளுக்கு தேவையில்லை actually, so you can take it into a simple square root. a1, a3 by a2 multiplied by இன்னொரு square root e to the power minus ea1 plus ea3 by rt divided by, அப்போ இந்த இடத்துல ப்ளஸ் போட்டுக்கலாம்ல, இது ரெண்டும் மைனஸில் இருக்குன்னா இது மேலே போச்சுன்னா இது ப்ளஸ் ஆகிடும்ல. ஆமாம், இது ப்ளஸ்ஸு ஏ2, இது ஏ3 இல்லை ஏ3, யா இது ரெண்டும் மைனஸ் இது ப்ளஸ் அப்படின்னா என்ன வரும்னா, ஓகே ஒன் செகண்ட் into square root of e to the power ea2 minus ea1 minus ea3 by rt ன்னு வரும். ஓகே, அவ்வளோதான். இதுதான் வந்து a e to the power minus ea by rt. ஓகே, இந்த a தான் இந்த a, எக்ஸ்கியூஸ் மீ. ஓகே, இந்த e to the power டேர்மை வந்து நம்ம ஸ்கொயர் ரூட்டுக்குள்ளே வச்சுருக்கோம். இந்த ஸ்கொயர் ரூட் என்ன பண்ணலாம், e to the power ea2 minus ea1 minus ea3 by rt ன்னு போட்டு ஹோல் டு த பவர் 1/2ன்னு எடுத்தோம்னா இந்த இடத்துல 2rt வந்துடும். புரியுதா? அப்போது இது ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ இந்த இடத்துல வந்து 1/2 இங்கே போடுறதுக்கு பதிலாக என்ன பண்ணலாம், இங்கே 2rt போட்டுக்கலாம். Now we can compare these two. Okay, we can say e to the power minus ea by rt equals to e to the power ea2 minus ea1 minus ea3 by 2 into 1 by rt. இப்படி பண்ணலாமா? அப்போ ஓவரால் ea வந்து ஓவரால் மைனஸ் ea வந்து this value. கரெக்டா? ஓகே, ஸோ let us finalize this. அவங்க என்ன கொஷின் கேட்டிருக்காங்க, ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜி 3 வேல்யூ கொடுத்துட்டாங்களா, தென் ஓவரால் எனர்ஜி ஆஃப் ஆக்டிவேஷன் தான் கேட்குறாங்கடா, ea தாண்டா கேட்குறாங்க. ஓகே, ஸோ மைனஸ் ea ஈக்குவல்ஸ் டு ea2 minus ea1 minus ea3 by 2. மைனஸ் அந்த சைடு போயிடுச்சுன்னா ea1 plus ea3 minus ea2 போயிடும். ஓகே, ஸோ ea ஈக்குவல்ஸ் டு ea1 plus ea3 minus ea2 overall by 2. ஸோ இப்போ இதுக்கு நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் போதும். ea1ஓட வேல்யூ என்ன கொடுத்துருக்காங்க, சக்ஸஸே தான் கொடுத்துருக்காங்க, 60 30 and 10, 60 30 and 10. ஓகே, ஸோ ea1 plus ea3 60 plus 10 70 minus 30 by 2, 40 by 2 is 20. That is your activation energy overall. There is no other way to do this. Okay, சேம் நம்ம கிளாஸே நிறைய பண்ணியிருக்கோண்டா. நீ நம்ம கிளாஸை ஃபஸ்ட்டு முடி, நிறைய பண்ண வேண்டியது இருக்கு. கரெக்டா? ஏ மேகலா, வெல்கம். ஐ திங்க் திஸ் கேம் இன் யுவர் ஷிஃப்ட். ஓகே லக்ஷ்மி, டிட் யூ கெட் இட் ரைட்? தட்ஸ் த பாயிண்ட். டிட் யூ கெட் இட் ரைட்? ஓகே, ஸோ 20 இஸ் த ரைட் ஆன்சர்டா. 20 தான் கேட்டிருக்காங்க, 20 இஸ் த ரைட் ஆன்சர். நியரஸ்ட் இன்டீஜரா கரெக்டாக வருது நம்மளுக்கு. 20 இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர்டா. ஓகே, நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போலாமா? ஸ்கிப் பண்ணிட்டியா? டே யோசி, இதெல்லாம் ஸ்கிப் பண்ணால் காம்படிட்டிவ் எட்ஜ் எப்படிடா வரும்? கொஞ்சம் யோசிச்சா வரும்டா. ஓகேவா? நிதிஷா, நீ உங்கள் அம்மா ஐடியில் வந்தால் நான் என்னடா பண்ணுவேன்? ஓகே, next question போலாமா? Next question guys, I'm getting a little bit tired. I think we have to எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணோம்? 7:30ல ஸ்டார்ட் பண்ணோமா? டைம் இஸ் 9:30. 2 hours ஆயிடுச்சு.
காலையில் வேறு ஒரு 2.5 hours போச்சு. 3 to 5:30, ஆல்மோஸ்ட் 5:30 போயிடுச்சுல இன்னைக்கு காலையில். ஷிமோன் சார் இப்படியே தான் சொன்னார். அப்போ 2 பேரும் சொல்கிறேன்னா மிஸ்டேக் உன் சைடில் தான். நிதிஷ் நீ என்ன பண்ணு, ஒழுங்கா உன் ஐடியிலேருந்து வா இனிமேல். இல்லாட்டி உன் ஐடியை வந்து நிதிஷ், உங்கள் அம்மா ஐடியை நிதிஷ்னு மாற்றிக்கோ. ஓகே, நான் ஜான்வரி ஷிஃப்ட்டில் 82%. 82% இஸ் அ குட் ஒன்ரா. ஏப்ரலில் யூ கேட்ச் அப். ஓகே, ஆல் ரைட் கைஸ். ஸோ லெட்ஸ் see this question. போட்டோம். For thermal decomposition of N2O5 constant volume, following table can be formed for the reaction mentioned below. ஓகே, ப்ரெஷர் கேட்குறான்டா, டோட்டல் ப்ரெஷர் கேட்குறாங்கடா. ஆல் ரைட், வேறு ஏதாவது டேட்டா கொடுத்துருக்காங்களா? எக்ஸ் வேல்யூ கேட்குறாங்க. ரேட் கான்ஸ்டன்ட் கொடுத்துட்டான். And we are going to assume we can it's a first order reaction. Okay, ஜாக் வேணுமா? ஆமாண்டா, எனர்ஜி வேணும் கொஞ்சம். ஜாக் கூப்பிட்டுலாமா? கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி வந்தான் ஆக்சுவலி. பாரு, ஜாக் ஓடி வரான் திப்புன்னு. அச்சோ, இது கொஞ்சம் எடுத்து வைக்கணுமே. ஜாக், ஜாக் கூப்பிட்டா வந்துருவாடா. நீ இங்க வா, அங்கெல்லாம் ஓடாத, இங்க வா. அப் டாய், என் மேல வா. வா வா வா. அப் அப். ஐயோ, வா 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 வா, மேல வாடா. குதி குதி. அப். ஐயா, ஜாக் ஸ்பேரோ, போ உட்கார், போ ஒரு இடத்துல உட்கார். கொஞ்ச நேரம் எங்களுக்கு மோட்டிவேஷன் கொடு. People with pets, you know, greatest motivation they have is to make them happy. Jack is my Labrador retriever da. He is also the Captain Jack Sparrow. Jack is back. Yeah. அவன் அங்கங்கே மோந்து பார்த்துட்டு இருக்கான். இங்கே ஏதாவது சாப்பிட்றதுக்குலாம் ஒன்றும் இல்லை ஜாக். அங்கே போய் உட்கார், போ. குட் பாய். ஓகே, இந்த கொஸ்டின் போடலாமா? Do you take care of your physical health? Do you play games or gym? இன்னும் இல்லைம்மா லக்ஷ்மி, நெக்ஸ்ட் மந்த் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணோம். இப்போல்லாம் எங்கே ப்ரிப்பரேஷன் அது இதுன்னு நிறைய டைம் போயிடுது. ஓகே, ஸோ ரேட் கான்ஸ்டன்ட் கொடுத்துருக்காங்க. வாட் டு வி வாண்ட் கைஸ்? வாட் டு வி வாண்ட்? வி வாண்ட் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் N2O5, பட் they have given total pressure here. So we be very careful here because வெளியே போணுமா இல்லையா? சரி விடு. N2O5 gives you 2N2O4 plus O2. Okay, 2. So initially 0.6 atmospheres pressure இருக்கு. Okay, இது 0 தான். இனிஷியலாக வேறு எதுவும் இல்லைன்னு வச்சுக்கலாம். Okay, and then at time 100 seconds. Okay, so this is T0. T 100 secondsல என்னமோ ஆயிருக்கு. Some amount of this N2O5 has disappeared. Okay, we don't know how much. It's not fully gone. We don't know how much. Some amount. 0.6 minus 2x னு வச்சுக்க போறேன்டா இங்க. Just for the sake of stoichiometry. 2x இங்க போச்சுன்னா இங்க 2x ஃபார்ம் ஆகும், இங்க x ஃபார்ம் ஆகும். Okay, now what I will get from the formula is this one only. Okay, first order reaction என்ன வரும் யோசிச்சு பாருங்க. So you have what is the formula for this? Log of A0 by AT equals to KT. Then a formula. This is natural logarithm. So you can just write it as KT by 2.303. Right? What do we want? We want AT. So we can take it like this. Log of A0 minus log of AT equals to KT by 2.303. Okay, so let's do this. A0 கொடுத்துருக்காங்களா? A0 வந்து நம்மளுக்கு ப்ரெஷராக தெரியும்ல. Is it okay to take it as pressure? P is directly proportional to N by P is directly proportional to N by V RT. Constant volume கொடுத்துருக்காங்க. So I think it is okay to take. Temperature constant தான். So you can take it as log of P0. Okay, so log of AT is therefore equals to log of A0 minus KT by 2.303. Okay, இதை வச்சு நம்ம AT கண்டுபிடிக்கலாம்.
I hope so. Let's see. So log of a naught ன்ற வேல்யூ என்னது 0.6. log of 0.6 நம்ம அப்படியே வச்சுக்கலாம் இது. ஓகே, இந்த வேல்யூ நம்ம எடுத்து அப்புறமா பார்த்துக்கலாம். k ஓட வேல்யூ என்னது 4.606 into 10 power minus 2, 0.0406, 0.04606. okay, divided by t வேற இருக்குல்ல, t 100 seconds into 100. அப்போ 4.606 நே வந்துரும். 4.606 divided by 2.303. ரெண்டுத்தையும் அச்சா 2 வருது அழகா. okay, can I write 2 as log of something? log of 100 ன்றது 2 ஆடா? ஆமால. okay, log of 100 ன்றது 2. you can write it, why not? so log of 0.6 by 100. ஏன்னா minus 2 ன்னு வந்துச்சு, அதை நான் இங்கே எடுத்துக்கிட்டேன். which is log of 80. so 80 equals to 0.006. so pt, இந்த இடத்துல வந்து pt ன்னு வரும். so pt equals to 0.006. அதுதான் இது. 0.6 minus 2x equals to 0.006. கண்ணா பின்னான்னு வருது, என்ன ஆக போதோ. 2x equals to 0.594. x equals to 0.594 by 2. அச்சோனா 0.297. this is the value of x we are getting. so 2x is equal to 0.596, 594, 0.594. this is 0.296, 297. okay, so இதை எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு ஒரு வேல்யூ வரும். அதுதான் வந்து ஃபைனல் ப்ரெஷர். வாட் இஸ் தட்? 0.6 plus 0.297, roughly 0.8 வருதுடா எனக்கு. 0.897, sorry, 0.897. that is the value I'm getting. wow, we got it right guys, come on, high five da, high five. wow, absolutely right. 897. வேற லெவல் போ. எனக்கே பாதி தூரத்தில் நம்பிக்கை இல்லை, என்னமோ வருது, நான் பண்ணுறது மட்டும் கரெக்டுன்னு எனக்கு தெரியும், ஆனால் கடவுள் விட்டு அப்படின்னு போயிட்டே இருந்தோம். வேற லெவல்ரா, வேற லெவல்ரா பா. ஓகே, தேங்க்யூ கைஸ், தேங்க்யூ ஸோ மச். சாரி சார், பட் குட் யூ டெல் த ஷெடியூல் ஃபார் டுமாரோ? டுமாரோ we are going to do, definitely we are going to do electrochemistry. let me check and tell you, wait. yeah, we are definitely going to do electrochemistry, and I will try to do one more session where we do deal with thermodynamics. Icebox never fails. You are calling me icebox ada pa. so honored ra. you are in 11th. okay, electrochemistry super. please give us hardest question. டே இதுக்கும் இதை விடையாடா, இதை பண்றதுக்கு நான் என்ன கஷ்டப்பட்டிருக்கேன். நைஸ். பட் ஒரே ஷாட்ல வந்துச்சுல, இந்த செஃப்ஸ் கிஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க தெரியுமா, அந்த மாதிரி சூப்பராக வந்துச்சு. அதான் மெத்தடாலஜியை நம்புனீங்கன்னா ஆக்சுவலி இட் ஒர்க்ஸ் தான். ஒன் திங் ஃபார் ஷியோர், யூ ட்ரஸ்ட் யுவர் மெத்தடாலஜி. ஆனால் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் கைஸ், ப்ராக்டிஸ் பண்ணியே ஆகணும். இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து எக்ஸாமில் போய் இதை நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் ட்ரை பண்ணிங்கன்னு வச்சுக்கேன். நானே வந்து லைவில் இதெல்லாம் லைவில் ட்ரை பண்ணக்கூடாது. நம்மளுக்கு ஓரளவுக்கு நம்மளுக்கு பிலீஃப் இருந்துச்சு, வந்துருச்சு. பட் இதை நான் வந்து லைவில் ஃபஸ்ட் டைம் ட்ரை பண்ணேன்னா நடுவுலையே ஐ வில் ஃபீல் வெரி ஷேக்கி. ஐ வில் ஃபீல் லைக் ஓகே நம்ம ஏதோ மிஸ்டேக் பண்ணுற மாதிரியே இருக்குன்னு. ஏன் ஜாக், என்னடாச்சு? ஏர் ஓகே ஓகே ஓகே, வெளியே போகணுமா? சரி வெளியே போ, போய்ட்டு வா, பாய். ஹவு டு கெட் 85%? இப்போ கரண்ட்லி உன்னோட இது என்னடா? யா மைண்ட் வில் கோ பிளாங்க் மெனி டைம்ஸ் டா, சீரியஸ்லி. அதை நம்ம வந்து நம்ம ஹோல்ட் பண்ணணும், கான்ஃபிடன்ஸ் கொடுக்கணும். வி ஹாவ் டு சே யா வி ஆர் டூயிங் இட் ஃபைன். புஷ்அப்ஸ்லாம் ஞாபகம் இருக்காடா நிதிஷ்? வி ஃபினிஷ்டா? இல்லை, வி டிட் ஆல் ஆஃப் இட்.
இன்னைக்கு 3 செஷன் ரொம்ப டயர்ட் ஆயிடுச்சு. ஆமாண்டா, இன்னைக்கு ரொம்ப எனக்கே வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்குது. சரி, ஓகே, we are at 59. We will see if there is any other question that is nice. Molecule A changes into its isomeric form B by following a first order kinetics. Guys, first order kinetics நம்ம நிறைய பண்ணிட்டோம்னு நினைக்கிறேன் at this point. Energy barriers with respect to reactant energy for such isomeric transformation is 191.48. இதுதான் வந்து activation energy barrier. And the frequency factor A to 10 to the power 20 is A. Time required for 50% molecules. So what we have to do, I'll just tell you what we have to do. K equals to A e to the power minus EA by RT. This is what you're doing. Find out K. Okay. And then you find out K, and then you find out T half. T equals to 0.693 by K. That's it. Very simple. Okay. So if you want to do this, A is 10 to the power 20 into E to the power minus EA oda value kuduthirukanga 191.48 divided by R oda value வந்து joules la irukum. adha nee enna pannanumna kilojoules la eludikkanum. 8.314 into 10 power minus 3, and then temperature edo kuduthundane 1000 Kelvin, 1000. So 1000 and 10 power minus 3 gets cancelled. 8.314 and 191 you have to calculate. What will it be? What could it be? We'll try 191.48 divided by 8 போட்டு நம்ம ட்ரை பண்ணலாம். Okay, so 8 ஆல ரன் பண்ணனும்னு வெச்சுக்கேன். 8 2s are 16, 31.4, 31 மட்டும் வெச்சுக்கலாம். Roughly 24 வருது. Okay, so you will say 24 into 8.314. 4 16, 4 1s are 4 5, 8 3s are 12, 8 1 32, 33, 2 8, 2 6 16, 6 13, 5 9 9 1 199 வந்துருச்சு எனக்கு. 24 வரக்கூடாது அப்படின்னா 190. Okay, so 23 roughly. E to the power minus 23. This is roughly 23. Weird. 10 to the power 20 into e to the power minus 23. But e to 10 to the power conversion எப்படி பண்ணணும்? I know log conversion. K equals to 10 power 20 into e to the power minus 23. Na weird ah irukku. Let's take log on both sides. Log k equals to 20 log of 10, which is just 20, plus log of e to the power minus 23. Ln to log na, okay, ln x equals to 2.303 log x. Log to ln na, log x equals to 1 by 2.303 ln x. ஏன்னா நம்மளுக்கு ln தான் வேணும் இந்த இடத்துல. So 20 plus ln of e power minus 23 divided by 2.303. Oh, nice. I see the point now. 20 minus 23 by 2.303. So இது வந்து அப்படியே 10ல cancel ஆயிடும். 20 minus 10 is 10. K equals to 10. Log k equals to 10 na, k equals to 10 to the power 10. Okay. Wow. Seriously? Okay. Okay, so k is 10 power 10. So t equals to 0.693 into 10 to the power minus 10, I think seconds, kilojoule per mole. Frequency factor has to be like this one only. 10 power minus 10 என்றது வந்து 12 மாத்திக்கலாம். 69.3 into 10 to the power minus 12 seconds ன்னு போட்டுக்கலாம். This is picosecond. 10 power minus 12 என்றது picosecond. So 69 போட்டிருக்கேன். அப்போ 69.3 தான் வருது எனக்கு. 69 தான் ஆன்சர். அப்போனா 69.3 picoseconds வருது. So answer should be 69. 69 should be the answer. Right? Your shift question ada. லக்ஷ்மி உனக்கு கெமிக்கல் கைனடிக்ஸ்ல வச்சு செஞ்சிருக்காங்க போல. இப்போதாண்டா 2026 வரப்போறோம். ஸோ 69 கரெக்டா? 69.3லாம் வைக்க வேண்டாம். நியரஸ்ட் இன்டிஜர் தான் கேட்டிருக்காங்க. 69 is the right answer. Okay.
Guys, I don't think I'll be able to do more questions. Already tired of it. But basically, we are able to do all these questions. Okay. So maybe let's see. Next, or depending on how calculation based question or theory based question. Theory based question or 5-6 question paakalam. Calculation I don't know how much we can do. Okay. So let's see. First order decomposition. Okay. T-half question nariya paathutom. Time taken for decomposition to 1/8 and 1/10 of its initial concentration. 1/8 we know, right? 1/8 na 3 T-halves. Okay. 1/10 na we can actually calculate. Another session please with thermo. Okay, thermo oda sethu pannundriya. Chemical kinetics numerical equal to skip day practice pantu poyenda competitive advantage kudupanga idhula. I didn't find much chemical kinetics in my shift. Okay, Purvi. Yeah, you got lucky. Lakshmi, hey, very good ra Lakshmi. Lakshmi did it correctly. High five da. High five. High five. High five. Very nice. Thermo oda sethu po day thermo ve ஒரு calculation intensive chapter adu kuda sethu poda solra nee. No. We are not going to do that. Okay, let's do this. Okay, so let us find out for T1/8 and T1/10. Okay, T1/8 na ennadu? First of all, this is equals to 2.303 by k log of A0 by AT oda value ennadu? AT is the amount of initial concentration that is remaining. எவ்வளோ மீதி இருக்குது அப்படின்றது 1/8 of the 2/1/8 சொல்கிறாங்க. 2/1/8 we will just take it as 1/8 of A0. அவ்வளோதான். ஓகே, ஸோ A0 gets cancel, log of 8 வந்துடும். ஸோ this will be 2.303 by k log of 8 ஓட வேல்யூ வந்து வேல்யூவாக எழுதணுமா என்ன? log of 2 cube எழுதிக்குவா, இப்படியே வச்சுப்போம் இப்போதைக்கு. ஓகே, T1/10 இதே மாதிரி தான் போடுறோம். 2.303 by k log of A0 by 1/10 of A0. So A0 gets cancelled, log 10 வரும், இது 1. Okay, அவ்வளோதான். Now we can just take the ratio. That's what they're asking. What is the value of T1/10 by T1/8 by T1/10 into 10? T1/8 is 2.303 by k log of 2 cube divided by 2.303 by k multiplied by 10. So இது ரெண்டு அப்படியே கேன்சல் ஆகிடும். 2 log of 2 cube 3 log 2 0.9030 into 10 is 9.03. So closest integer value வந்து 9. Option B is 9. Okay, tell your story of IIT Kanpur. How do you achieved? GATE exam தான்டா. அது ஒரு பெரிய கதைடா. நான் உங்ககிட்ட அடிக்கடி சொல்வேன், ஞாபகம் இருக்கா? நம்பர் ஆஃப் கொஷின்ஸ் யூ அட்டெம்ப்ட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். நீ ஒரு 30 கொஷின் தான் அட்டன் பண்ணுறேன்னா அந்த 30மே கரெக்டாக இருந்தாலும் உனக்கு மார்க் வந்து 120 வரும். 120 இஸ் ஆக்சுவலி அ குட் மார்க். 95% வந்துடும், 92 to 94% வந்துடும். பட் யூ வில் பி ஜஸ்ட் மிஸ்ஸிங் அவுட். கொஞ்சம் மிஸ் ஆகிடும். உனக்கு 97 98 வந்தால் தான் யூ வில் பி ஃபைன். என்ஐடியோ இல்லாட்டி ஐஐடி அட்வான்ஸில் உனக்கு குவாலிஃபை ஆகிறதுக்கு அந்த மார்க். அப்போ நம்ம அந்த 5% நம்ம முன்னாடி போகணும்னா நம்ம அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒரு 5 கொஷின் 6 கொஷின் எக்ஸ்ட்ராவாக எழுதணும். 35 to 40 questions is appropriate number of question. 40 கொஷின் அட்டன் பண்ணுற, அதில் ஒரு 3 கொஷின் தப்பாகுதுன்னா தட்ஸ் ஓகே. 37 கொஷின்ஸ் நீ அட்டன் பண்ணியிருக்க. 35 into 4நாலே உனக்கு 140 வந்துருச்சு. 148 ஒரு 3 கொஷின் தப்பு. 145 இஸ் அ குட் மார்க். 145 உனக்கு என்ஐடி கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்குது. அந்த நம்பர் ஆஃப் கொஷின்ஸோடைய அருமை வந்து நான் கேட் எக்ஸாம் எழுதும் போது தான் தெரிஞ்சது. மை மைண்ட் மொத்தம் 30 கொஷின் எனக்கு ஒரு செக்ஷனில் 30 கொஷின்ஸ் இருக்கும். என் மைண்டில் வந்து ஒரு செக்ஷனில் நான் அட்லீஸ்ட் ஒரு 23 to 24 கொஷின்ஸ் எழுதணும் அப்படின்னு இருந்திருக்கு. ஓகேவா? பட் சம் சப்ஜெக்ட்ஸ் மொத்தம் 3 சப்ஜெக்ட் எழுதணும். அதில் ஒரு சப்ஜெக்ட் 2 சப்ஜெக்டில் வந்து எனக்கு 21 தான் வந்துச்சு. 21 கொஷின்ஸு 21மே கரெக்டாக இருந்தாலுமே there is a problem. I won't be securing enough percentile to get into IITs.
நான் ஐஐடின்னு முடிவு பண்ணிட்டேன். தட் இஸ் தேர். ஓகே, ஐஐடின்னு முடிவு பண்ணி அப்போனா என்ன பண்ணணும், நான் இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா 4 questions ஃபார் ஈச் சப்ஜெக்ட் நான் எழுதியே ஆகணும், வேறு வழியே கிடையாது. ஐ ஸ்டில் ஹேட் டைம், 30 minutes டைம் இருந்துச்சு. ஸோ ஐ ஹேட் டு கோ த்ரூ. இப்போது மைண்டில் அது இல்லைன்னு வச்சுக்கிய, எவ்வளோ கொஷின் அட்டன் பண்ணணும்னு என் மைண்டில் இல்லைன்னா ஐ வுட் நாட் ஹவ் புஷ்ட் மை செல்ஃப் டு அட்டன் தட் எக்ஸ்ட்ரா 4 questions. ஓகே, அதனால் நீங்களும் மைண்டில் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, நம்பர் ஆஃப் கொஷின்ஸ் இஸ் இம்பார்ட்டண்ட். நீங்கள் 30 கொஷினையும் கரெக்டாக எழுதினாலுமே 120 நீ ஜஸ்ட் மிஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி அந்த இடத்துல நல்ல மூளையை பிசைஞ்சு கலக்கி இந்த மாதிரி நியூமரிக்கல் கொஷின்லாம் சால்வ் பண்ணினா யூ வில் கெட், ஒரு 10 நிமிஷம் எடுத்தாலும் பரவாயில்ல, ஒரு 2-3 கொஷின் எக்ஸ்ட்ரா சால்வ் பண்ணேன்னு வச்சுக்கோ, யூ ஆர் கெட்டிங் தட் காம்படிட்டிவ் அட்வான்டேஜ். இல்லை, டைம் வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது. ஓகே ஓகே சார், எப்போ முடியும், அம்மா கூப்பிட்றாங்க. நிதிஷ் முடிச்சிடலாம்டா, எனக்கே எங்கள் அம்மா கூப்பிட்றாங்கடா, நீ வேற. ஓகே, so guys, I think this will be the last question. Okay, this is easy question, so we can do this. என்ன கொஸ்டின் கொடுத்துருக்காங்க, இதே கொஸ்டின் நம்ம பண்ணிட்டோமேடா இது, isn't it? சரி, ஓகே, இது வந்து A to D is an endothermic reaction. A to D is an endothermic reaction, fine. ஏவும் டியும் அது கடைசியில் வரும் in 3 steps, எல்லாமே எலிமெண்ட்ரி ஸ்டெப்பு. ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் வந்து எண்டோதர்மிக். ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் எக்ஸோதர்மிக்னா அதை முடிச்சு விட்ரு, இது வேண்டாம். ஓகே, செகண்ட் ஸ்டெப் எக்ஸோதர்மிக், செகண்ட் ஸ்டெப் எண்டோதர்மிக்னா அது வேண்டாம், இது எக்ஸோதர்மிக், இது எண்டோதர்மிக் வேண்டாம். இப்போ இது 2, இதுவும் கரெக்டு. தேர்ட் ஸ்டெப்பும் எக்ஸோதர்மிக், இது எண்டோதர்மிக், இது வேணாம், இதான் ஆன்சர். சிம்பிள். we have done it. Okay, next question. இது 2025ல வந்த question பார்த்தோம், 2026லயும் ஒரு question இப்படி வந்திருக்கு பார். All right, so that is the answer. Okay, at 27 degrees Celsius in the presence of a catalyst, activation energy of a reaction is lowered by 10 kilojoules. Okay, so we have this reaction, this is uncatalyzed. கேட்டலைஸ்ட் வரும்போது கொஞ்சம் கம்மியாயிடுச்சு. ஓகே, திஸ் இஸ் கேட்டலைஸ்ட் ரியாக்ஷன். ஓகே, 10 kilojoules இந்த இடத்துல கம்மியாயிடுச்சு. இது ஏஏ, இது EA minus 10, EA minus 10. ஓகே, கன்சிடர் தட் த ஃப்ரீக்வன்சி ஃபேக்டர் ஃபார் போத் ரியாக்ஷன் இஸ் சேம். ஏ வந்து சேம். ஸோ 2 ரியாக்ஷன் எடுத்துக்கிறோம். என்ன கேட்குறாங்க, லாகிரிதம் ஆஃப் ரேஷியோ கேட்குறாங்க. ஸோ K ஈக்குவல்ஸ் டு AE to the power minus EA by RT. இந்த இடத்துல this is uncatalyzed வச்சுக்கலாமா, this is uncatalyzed reaction, this is catalyzed reaction. K equals to AE to the power minus EA, இது கம்மியாயிடுச்சு. ஸோ மைனஸ் ஆஃப் EA minus 10 by RT. ஓகே, இப்போ வந்து ரேஷியோ எடுக்கலாம். ஓகே, we will take a ratio. This is K uncatalyzed, this is K catalyzed. இது by இது தான் எடுக்கிறோம். KC by KU equals to logarithmனா to the base 10 to the base E and தெரியல. So we will take whichever is needed. Okay, so KC ன்றது A e to the power minus EA minus 10 by RT by A e to the power minus EA by RT. Okay, A gets cancelled. இப்போ மொத்தமாக E ன்னு எடுத்துக்கலாம். So E to the power this minus of minus. Okay, so minus EA minus 10 by RT plus EA by RT. இப்படி வந்துச்சா? ஸோ RT வந்து கேன்சல் பண்ணிக்கலாம். E to the power RT காமனாக எடுத்துட்டு EA minus EA plus 10, EA minus EA plus 10. So EA gets cancelled. So this is E to the power 10 by RT. இதான் இது. இதுக்கு நம்ம லாக் எடுத்தோம்னா நேச்சுரல் லாக் எடுத்துக்கலாம் நம்ம. ஓகேவா? ஸோ லான் ஆஃப் கேசி பை கேயூ, அது வரலன்னா நம்ம லாக் ஆஃப் பேஸ் 10 எடுத்துக்கலாம். ஓகே, திஸ் இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு லான் ஆஃப் திஸ் ஒன் வில் பி ஜஸ்ட் 10 by RT, அவ்வளோதான். ஓகே, ஆர் வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்களா, டெம்பரேச்சர் கொடுத்துருக்காங்க, திஸ் இஸ் 300. ஓகே, ஸோ ஆர் வேல்யூ 8.314 எடுத்துக்கலாம். யூனிட்டே கொடுக்க மாட்டேங்கிறானுங்க அந்த பசங்க. இதோ இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பார், கிலோ ஜூல்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் 10 kilojoules. திஸ் வில் பி 10,000 joules. 10,000 divided by 8 into 300. So இது cancel ஆயிடும். 100 by 24. 100 by 24 is roughly 4. இல்லை, அப்போ நம்ம நேச்சுரல் லாக் எடுக்கக்கூடாது, லாக் தான் எடுக்கணும். ஸோ
natural log convert பண்ணு 2.303 log kc/ku equals to 4 roughly 4 வந்துச்சா அப்போ 4 பாயிண்ட்னு வரும்டா 4.1 something like that வரும் but it's okay so log of kc/ku equals to 4 divided by 2.303 எவ்வளோடா வருது 1 point something வருமா 1.741 that is the only option available so I'm going to mark that as the right answer yeah that is correct okay 1.741 is the right answer 69th slide la irukom nama concentration versus time போட்டிருக்காங்க for a dissociation reaction A to give NB based on the data of the initial phase of the reaction initial 10 minutes the value of N is என்ன n கேக்குறாங்க அது n இது கேக்குறாங்க okay no problem so I think concentration of B is increasing with A so A வந்து 0.01 கம்மி ஆகும்போது okay delta A is 0.01 கம்மி ஆகும்போது delta B எவ்வளோ அதிகமாக இருக்கு 1 2 3 0.03 அதிகமாக இருக்கு so n equal to 3 அவ்வளோதான் option D is the right answer hi Balaji IIT கான்பூர் பிளேஸ்மெண்ட் கிடைக்கலையா சார் டேய் பிஹெச்டிக்கு அப்புறம் என்னடா உனக்கு பிளேஸ்மெண்ட்லாம் வேணும் நீ பாட்டுக்கு என்ஜாய் பண்ணுற லைஃபை உனக்கு தெரிய வேண்டியதெல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுரு ஆல்ரெடி நீ இப்போ கிளாஸ் எடுக்கணும்னா கிளாஸ் எடு ரிசர்ச் பண்ணா ரிசர்ச் பண்ணு போஸ்ட் டாக் பண்ணா போஸ்ட் டாக் பண்ணு வெளிநாடு போனா வெளியாடு போ எங்கே வேணா போகலாம் the world is your what do you guys say world is your playground okay I'm here enjoying teaching that's it studying in class 10 ICSE board can you please say how can I start my preparation JEE from class 10 start from fundamentals da உன்னோட attitude கரெக்டாக வச்சுக்கோ உனக்கு ஒரு விஷயம் புரியலனா அந்த விஷயத்தை கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோ அப்பா ஆல்சோ PhD in see that's what I'm saying PhD படிச்சதுக்கு ஒரு மைண்ட் மாறிடும்டா you will not be the same thing anymore okay so guys I think we are going to stop da ரொம்ப நேரம் போயிடுச்சு all right time is almost 10 o'clock இதுக்கு மேலேயும் நம்ம போகணுன்னா போகலாம் பட் இந்த chemical kinetics வந்து கொஞ்சம் this is how it is unexpected result from you what is that what are you talking about first April 2nd nala I'm hoping easy shift yeah wish you all the best ma Lakshmi you are performing very well ana and ida vitrada and attitude vitrada be competitive remember that be competitive you can do this all right what was your rank in JEE advanced na eludala gate than eludana gate exam la all India rank 172 okay oh that day what else da life is so precious da life is so precious you have to enjoy it there's no other way why would you suffer through life but adu one irukku nee ippo right now if you you know feel the thrill of JEE நீ அதை முடிச்சுட்டு அடுத்த லெவல் போகும்போது தான் உனக்கு லைஃபோட ரியல் என்ஜாய்மெண்ட்டே என்னன்னு தெரியும் ஓகே அதனால் when you are a student be like a student enjoy like a student அந்த thrill of the science அதை என்ஜாய் பண்ணு நீ ஃபர்ஸ்ட் ஓகே yeah so remember that enjoyனா சும்மா அப்படியே லேசிங் அரவுண்ட் that is not enjoyment அது என்ன ஒரு 1 ஹவருக்கு நல்லா இருக்கும் அதுக்கப்புறம் சும்மா இருக்கிறது எவ்வளோ கஷ்டம் தெரியுமா அதுவே போர் அடிச்சிடும் தேங்க்யூடா சந்தீப் யா டே பிஹெச்டினா என்னதுடா பிஹெச்டினா என்னது டாக்டர் ஆஃப் ஃபிலாசபி PhD is doctor of philosophy philosopher தான் PhD முடிச்சாலே philosopher தான் your shift on 5th April wish you all the best ma Uma be competitive remember that okay remember that you have to be competitive அது மட்டும் விட்டுறாத okay yeah guys we'll close the session for today we are all tired but remember how we did this today okay எல்லா கொஸ்டினும் எங்கெங்கயோ போய் ஆனா கரெக்ட் ஆன்சர் வந்துச்சு which is like I am really pleased with today's session. I don't know about you guys. I hope you guys also enjoyed the session today. All right. Take care, everybody. Please subscribe to our channel. Like if you have not liked it. Okay. Kandipa pannungada. It gives us motivation. Take care, everybody.